உங்களுக்கு சத்சங்கங்கள், தரிசனங்கள், வகுப்புகள். எனக்கு 20 வயதாகும் பொழுது பொது வாழ்க்கையை முழுமையாக துவங்கினேன். ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு போனப்பவே பொது வாழ்க்கையை துவங்கிட்டேன். இத்துணை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து மணிக்கணக்காக, நாள் கணக்காக, வாரக்கணக்காக, மாதக்கணக்காக அமர்ந்து கட்டாயமா எந்த விதமான கான்ட்ரவர்சியும் இல்லாம இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும். அதிக மணி நேரம் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ வச்சிருக்கிற ஒரே ஆன்மீக குரு நான் தான். கட்டாயமா அதுல சந்தேகமே இல்லை. ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான மணி நேரங்கள் சத்சங்கங்கள், தரிசனங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பதற்காக உடல் ஒத்துழைக்கின்ற காரணம் யோகானந்தபுரியனுடைய உடம்பை தயார் செய்வது. கடும் உழைப்பை அப்பவே கத்து கொடுத்துட்டாரு. நரம்பு மண்டலங்களும் உடலின், மனதின் சக்தி மண்டலங்களை மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததாக அமைத்து கடும் உழைப்புக்கு தயாராக்கி வைத்து என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு செய்த பெரும்பணி. அவர்களுடைய உழைப்பு, குருமார்களுடைய கடும் உழைப்பு நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நிஜமான குரு யார்னா, உங்கள் வெறுப்பையும் மீறி உங்கள் உயிரை காதலிப்பவர். நீங்கள் அவரை வெறுத்தாலும் உங்கள் உயிரை காதலிப்பவர். நேர்மையான உயிர்காதல் உடையவர். உங்ககிட்ட இருந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. உங்க உடம்பையோ மனசையோ அவர் காதலிக்கல, உங்க சொத்தை காதலிக்கல, உங்கள் உயிர் மீது காதல் கொண்டவர். நேர்மையான உயிர்காதல் உடையவர். என்னுடைய குருமார்கள் அவர்கள் எனக்காக செய்த தியாகம், யோகானந்தபுரி, விபுதானந்தபுரி, இவர்களுடைய மிகப்பெரிய தியாகம் என்னன்னா, சில நேரத்தில் நான் விரும்பினாலும் சில நேரத்தில் நான் விரும்பாவிட்டாலும் கட்டாயப்படுத்தி எனக்கு செய்ய வேண்டிய நல்லதை எனக்கு செய்து விட்டார்கள். அதுதான் இவர்கள் மீது நான் கொண்டிருக்கும் மாளாத நன்றிக்கு காரணம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கயா. ஒரு சீடன் விரும்பும் பொழுது அவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துறது ரொம்ப சுலபம். அவன் விரும்பாத பொழுதும் கட்டாயப்படுத்தி தன்னை வெறுக்கின்றான் என்று தெரிந்தும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நான் பார்த்திருக்கேன். சில நேரத்துல ரகுபதி யோகி விபுதானந்தபுரிகிட்ட புலம்புவாரு. குப்பம்மாள் என்னுடைய பாட்டியோட ஃப்ரெண்டு. அதனால ரகுபதி யோகியை விட குப்பம்மாள் எனக்கு ஒரு துளி கொஞ்சம் அதிகம் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள். அதனால ரகுபதி யோகி சொன்னா செய்யாத சில விஷயத்தை குப்பம்மா சொன்னா செஞ்சிருவேன். ரகுபதி யோகி குப்பம்மாட்ட புலம்புறாரு. சொன்னா செய்யறானா, இவனை என்ன பண்றது? அப்ப குப்பம்மா சொல்லுவாங்க, அடிச்சு செய்ய வச்சிருங்க, புலம்புறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். இப்ப அவனுக்கு புரியுதோ இல்லையோ கவலைப்பட வேண்டாம், அடிச்சு செய்ய வச்சிருங்க.
ஒரு குருவின் மிக பெரும் தியாகம். இதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு குருவின், நல்ல குருவின் மிக பெரும் தியாகம், சீடன் தன்னை வெறுப்பதையும் மீறி அவன் உயிர் மீது கொண்ட நேர்மையான காதலால், பெரும் கருணையினால் தொடர்ந்து சீடனுக்காக உழைப்பது. அதுதான் ஒரு குருவின் நிஜமான தியாகம். என்னுடைய குருமார்கள் நிஜமான தியாகிகளாக இருந்தார்கள். கட்டாயப்படுத்தியாவது என்ன மலை சுத்த வச்சிருவாங்க. என்ன ட்ரைனிங் பண்ணணுமோ அத்தனை ட்ரைனிங்கும் பண்ணிடுவாங்க. கட்டாயப்படுத்தியாவது. ஒரு தரம் ஒரு சின்ன பேட்டன் மாதிரி சொசைட்டியில் இருக்கவங்களாம் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்கன்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா ஒரு பேச்சுவாக்குல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன். குப்பம்மாள்கிட்ட, விபுதானந்தபுரி. உடனே மறுநாளே எனக்கு பட்டைய நாமம் போட்டு புரட்டாசி மாசம் சனிக்கிழமை கரெக்டா அந்த நேரத்துல வந்தது. மறுநாளே எனக்கு பட்டைய நாமம் போட்டு நாராயண கோபாலா கோவிந்தா சொல்லி வீடு விட பிச்சை எடுத்துட்டு வா போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. திருவண்ணாமலையிலே ஒரு பழக்கம் உண்டு. குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த புரட்டாசி மாசம் சனிக்கிழமையிலே திருமன் நாமம் போட்டுக்கொண்டு கையில ஒரு பித்தளை சொம்போ இல்ல செப்பு சொம்போ, அந்த சொம்புக்கும் நாமம் போட்டு அது மேல ஒரு மஞ்சள் துணி கட்டி அந்த சொம்பை எடுத்துட்டு வீடு வீடா போய் நாராயண கோபால கோவிந்தான்னு சத்தம் போட்டு நாராயணனுக்காக பிச்சை ஏந்தி அதை சமைச்சு 4 பேருக்கு அதை சமைச்சு பெருமானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு, திருவண்ணாமலையில பூதநாராயண பெருமாள்னு ஒரு கோவில் இருக்கு பெரிய தெருவில், அந்த நாராயணனுக்கு கொண்டு போய் படைச்சி அத எல்லாருக்கும் பிரசாதமா விநியோகம் பண்ணிட்டு, பணம் காசு ஏதாவது அதுல வந்ததுன்னா அதை மஞ்சள் துணியில முடிஞ்சு வீட்டுல பெருமாள் படத்து மேல மாட்டி வச்சு திருப்பதிக்கு போகும்போது அதை உண்டியில போட்டு வரணும். இது ஒரு சம்பிரதாயம். யார் யாருக்கெல்லாம் திருப்பதி பெருமாள் அவர்களுடைய குலதெய்வமாக இருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். பெரும்பாலான சைவ வேளாளர்கள், திருவண்ணாமலை சைவ வேளாளர்கள் நேரடியாக திருப்பதி பெருமாள் குலதெய்வமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த திருப்பதிக்கு செல்லுகிற இந்த சடங்கை செய்வார்கள். நான் பிறந்து வளர்ந்த வீட்லையும் திருப்பதிக்கு போற அந்த பழக்கம் உண்டு. திருப்பதி பெருமாள் மீது பெரிய பக்தி உண்டு. வீட்லையும் திருப்பதி பெருமாளுடைய படம் இருக்கும். உடனே மறுநாளே இந்த அம்மா எனக்கு நாமம் போட்டு கையில நாமத்தோட சொம்ப கையில கொடுத்து நாராயண கோபால கோவிந்தா பிக்ஷை பண்ணிட்டு வான்னு அனுப்பிட்டாங்க. எனக்கு பெரிய திமிரே என்னன்னா, எங்க தாத்தாவை சார்ந்த, அதாவது ராஜமுதலியார் பேரன், அதுதான் பெரிய திமிரு. அவர் அவருடைய பெருமை என்னன்னா, பணம் இருந்தது மட்டுமல்ல, தேவைக்கு அதிகமாக நல்லாவே பணம் வச்சிருந்தார். அது மட்டும் இல்ல, ஒரு நல்ல மனிதர், சமூகத்திலே ஒரு நல்ல மனிதர் என்கின்ற லட்சணத்திற்கு அச்சு மாறாமல் வாழ்ந்தவர். அது போக அவர் நல்ல மனிதர் என்பதை நானே ஆழமாக நம்பினேன். எனக்கே அவர் மேல ஒரு பெரிய, மிகப்பெரிய அன்பும் நேர்மையான அன்பு. அதாவது இப்ப வளர்ந்த பிறகு, சமூகம் உலகமெல்லாம் தெரிந்த பிறகு, இந்த கண்ணோட்டத்தோடு அவரை பார்த்தால் கூட அவருடைய மாண்பு குறையாத மாட்சிமை உடையவர். அதாவது சின்ன வயசுல தாத்தா மேல எல்லாருக்குமே அன்பு மரியாதை இருக்கும், அது வேற விஷயம்.
நான் ஒரு வளர்ந்து இப்போ ஒரு அவதார புருஷனாக உலகத்திலே லட்சக்கணக்கான மக்களை பார்க்கின்றேன். பல்வேறு விதமான சூழலில் பிறந்து வளர்ந்து பல்வேறு கலாச்சாரத்தை சார்ந்த நபர்களை எல்லாம் பார்க்கிறேன். இதையெல்லாம் பார்த்த இந்த அறிவோடு நான் அவரை நோக்கினால் கூட தன் மாண்பு குறையாத மாட்சிமை உடைய மனிதர். அவர் பிறந்து வளர்ந்த சூழலில், அந்த சூழலுக்கு, அவர் வாழ்க்கை, அவரை சுற்றி அவருக்கு அமைத்துக் கொடுத்த சூழ்நிலைகளுக்கு மிகச்சிறந்த நேர்மை மாறாத, அதைவிட பெஸ்டா யாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்க முடியாதுன்ற ஒரு மாண்புடைய மனிதர். என்றென்றும் அவருக்கு நான் எத்தனையோ விதத்தில் கடன்பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய மாண்புக்கு, அவருடைய மாட்சிமைக்கு. மாண்புடைய மனிதர். நான் எத்தனையோ நாள் அவருடைய கடையில உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஒரு தரம் கூட அந்த கடை படியேறி தானம் காரர்களோ வழிப்போக்கர்களோ ஏழைகளோ இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகங்கள், இறைபணி மன்றம், கிருத்திகை திருவிழா, ஏதாவது ஆன்மீக காரியத்திற்கு இதுக்காக இல்ல, சில நேரத்துல இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள் தங்களுடைய மகளுக்கு திருமணம், வீட்டுல யாராவது இறந்துட்டாங்க, இறுதிச் சடங்கு, எந்த காரணத்திற்காக அந்த கடை ஏறி அவர்கிட்ட உதவின்னு வந்தவர்கள் ஒருவரை கூட வெறுங்கையோடு அனுப்பி நான் பார்த்ததே இல்லை. யாரையும் வெறுங்கையோடு அனுப்பக்கூடாது. ஏதாவது தன்னால் முடிந்ததை கொடுத்துத்தான் அனுப்ப வேண்டும்ங்கிற பழக்கம் எனக்கு அவர்கிட்ட தான் வந்தது. யார் வந்தாலும் வெல்லமும் பொரியும் கலந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பக்கெட்ல ஓரமா வச்சிருப்பாரு எப்பவுமே. காரணம் என்னன்னா, இந்த சாப்பாடு நேரம் தவறி யாராவது வந்தா அவங்க சாப்பிடாம போக கூடாதுன்னு. சாப்பாடு நேரத்துக்கு வந்தாங்கன்னா கட்டாயம் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாரு. வீட்டுல போய் சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு. இந்த சாப்பாடு நேரம் தவறி வீட்டுல சாப்பாடு இருக்காதுன்ற நேரம், அந்த மாதிரி ஏதாவது நேரத்துல யாராவது வந்தால் கூட அந்த வெல்லமும் பொரியுமாவது, அந்த காலத்துல அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல தான் அந்த வெல்லமும் பொரியும் கட்டி கொடுப்பாங்க. அந்த வெல்லமும் பொரியுமாவது கட்டி அவர்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட வச்சுதான் அனுப்புவார். இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் ஒன்னும் கதை இல்லை. இதுக்கெல்லாம் சாட்சிகள் இருக்கிறார்கள். அவர் கூட வாழ்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். மாண்புடைய மனிதர். எந்த திருவிழாவிற்காக யாரு போய் கேட்டாலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு 25 ரூபாய், 10 ரூபாய், 50 ரூபாய், இதெல்லாம் மினிமம். என்ன ஏதோ கொடுத்துத்தான் அனுப்புவார். கொடுக்காமல் வெறுங்கையோடு அனுப்ப மாட்டார். இது ஒரு வித பல விதங்களில் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்தான் என்னுடைய பிரைடு. ஆனா அந்த பிரைடு கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் குப்பம்மாள் இந்த நாராயண பிச்சை எடுக்க சொல்லி அனுப்புறாங்க. கடைக்காரங்க கரெக்டா அதே மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவானுங்க. ஊர்ல இருக்கிற அரிசி மொத்தமா உங்க தாத்தா விக்கிறாரு, நீ பிச்சை எடுத்து அந்த அரிசியை திருப்பி வாங்கிட்டு போய் கடையில கொடுத்து திரும்ப விக்கிறீங்களாடா, தாத்தாவை நீ சேர்ந்து பிசினஸ் பண்றீங்களாடான்னு கிண்டல் பண்றார்கள். உங்க தாத்தா அரிசி விற்பாரு, நீ வந்து அதை பிச்சையா வாங்கிட்டு போய் திரும்ப தாத்தா கிட்ட கொடுத்து விற்க போறியா? இல்லன்னு பாட்டி பிச்சை எடுக்க சொல்லுச்சுன்னு அதுக்காக வந்தேன்னு. திருவண்ணாமலையில எல்லா
அதாவது ஒரு 20 to 30 வயசுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஆண்களும் அண்ணன், 30 to 50 வயசுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆண்களும் மாமா, நடுத்தர வயது எல்லா பெண்களுமே அக்கா தான். அவ்வளவுதான். இதுதான் உறவு முறை. என்னுடைய குருமார்களுடைய மிகப்பெரிய தியாகம் என்னன்னா, எனக்கு புரியுதோ புரியலையோ, சில நேரத்துல புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா புரியலைங்கிறதுக்காக என் சோம்பல் தனத்தை, என் இயலாமையை காரணம் காட்டி அவர்கள் என் வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ளவில்லை. என் மீது கொண்ட நேர்மையான உயிர்காதலால் ஒரு குரு தன் சீடனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை கட்டாயப்படுத்தியாவது செய்து முடித்து விட்டார்கள். என்றென்றும் அதற்காக அவர்களுக்கு நான் கடன்பட்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்து பேசி இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கான உடல் நலம் எனக்கு இருப்பதற்கான ஒரே காரணம் அவர்களுடைய தியாகம். அன்று அவர்கள் என் உயிர் மீது கொண்ட காதலால் கட்டாயப்படுத்தியாவது அவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சிகளை கொடுக்காமல் என்னை தயார் செய்யாமல் விட்டிருந்திருந்தால் இன்று இத்தனை மணி நேரம் உங்களுக்காக என்னால் உழைத்திருக்க முடியாது. யாரெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, என் ஞானம் உங்களுக்கு பலன் தருகிறது என்றால் அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்கு நன்றி கடனோடு இருங்கள். மணிக்கணக்காக தொடர்ந்து அமர்ந்து இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு நான் அளிக்கின்ற என் உழைப்பு உங்களுக்கு பலன் தருகிறது என்று நினைத்தீர்களானால் குப்பம்மாளுக்கும் ரகுபதி யோகிக்கும் நன்றியோடு இருங்கள். அயராத உழைப்பை செய்யக்கூடிய உடம்பை எனக்கு செய்து வைத்தவர்கள் ரகுபதி யோகியும் குப்பம்மாளும். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். என் குருமார்களுடைய மிகப்பெரிய தியாகம் அவர்கள் என் மீது காட்டிய மென்மையான அன்பு அல்ல, நேர்மையான அன்பு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மென்மையான அன்பை காட்டி ஏமாத்துறது ரொம்ப ஈஸிங்கயா. அப்பா நல்லா இருக்கியா? இந்த மென்மையான அன்பை காட்டி ஏமாற்றி விடுவது. எப்பவுமே உங்க வீட்டுக்கு விடுமுறை காலத்துல மாமாவும் மாமியும் வந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப மென்மையா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற 2-3 நாள் உங்களோட சிரிச்சு ஜாலியா பேசிட்டு இருந்துட்டா போயிட்டா போதும். நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வருவாங்க. நீங்க கேட்கறதெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க. உங்க ஹெல்த்தை பத்தி அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களை ஜாலியா வச்சிருந்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அப்பா அம்மாவுக்கு தான் நேர்மையான அன்பு இருக்கணும். இந்த காலத்துல அப்பா அம்மாங்களே மாமா மாமி மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது இன்னொரு கொடுமை. நேர்மையான அன்புனா தன்னுடைய பொறுப்புக்கு தான் செய்ய வேண்டியதை செய்கின்ற அன்பு. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். அருணகிரி யோகீஸ்வரர் எனக்கு காட்டிய ஒரு அடிப்படையான சத்தியம், உங்களை சுத்தி இருக்கிற வாழ்க்கை உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறதுக்காகன்னு நீங்க அன்கான்சியஸா நம்பினீங்கன்னா வாழ்க்கையே நரகமா இருக்கும். டிமாண்ட் பண்ணுவீங்க. யூ வில் டிமாண்ட் ஃப்ரம் லைஃப் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர். ஒரு நபர், சூழ்நிலை, பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய சுகத்திற்காக அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வாழ்க்கையே நரகமாயிடும். சுயநலத்தால் அழிந்து போவீர்கள். எதுவாக இருந்தாலும்
அதிலிருந்து சுகத்தையே உறிஞ்சும் ராட்சச தீய சக்திகளாக வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளாதீர்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஒரே ஒரு ஷிஃப்ட் உங்க உணர்வுக்குள்ள நடந்துருச்சுன்னா வாழ்க்கையே சொர்க்கமாயிடும். உங்களை சுத்தி இருக்கிற நபர்கள், சூழ்நிலை, பொருள், இது எல்லாமே உங்களுக்கு நலம் பயப்பதற்காக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது, சுகம் பயப்பதற்காக அல்ல. அப்போ ஒவ்வொரு நபரும் உங்களை எப்படி கம்ப்ளீஷனுக்கு எடுத்துட்டு வராரு, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் உங்களை எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளா மாத்துது, ஒவ்வொரு பொருளும் உங்களை எப்படி வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை நோக்கி செலுத்துகிறது. மொத்த வாழ்க்கையோட கியரே மாறிடும். மொத்த வாழ்க்கையோட கியரே மாறிடும். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். மொத்த வாழ்க்கையோட கியரை மாத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு சத்தியம். உங்களை சுற்றி இருக்கின்ற பொருட்கள், நபர்கள், வாழ்க்கை, சூழ்நிலை எல்லாமே உங்களுக்கு சுகம் தருவதற்காக படைக்கப்படவில்லை, உங்களுக்கு நலம் தருவதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஒரு தெளிவோட உங்களுடைய கணவனையோ மனைவியையோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும். ஆஹா, இவர்கள் நான் முழுமையடைவதற்காக என் வாழ்க்கையின் பாகமாக வந்திருக்கிறார்கள், நான் நலமடைவதற்காக என் வாழ்க்கையின் பாகமாக வந்திருக்கிறார்கள், சுகமடைவதற்காக அல்ல, நலமடைவதற்காக. சுகம் வேறு, நலம் வேறு. உணவுப் பொருளை கூட இது நான் சுகம் அடைவதற்காக பெருமான் படைக்கவில்லை, நலம் அடைவதற்காக படைத்திருக்கிறார். அப்ப அளவோடு தேவையானதை சரியானதை சாப்பிடுவீங்க. கண்டதையும் தின்னுட்டு வயிறு சரியில்லைன்னு கவுந்தடிச்சு படுத்திருந்தா யாருக்கு நஷ்டம்? கண்ணில் படுறதெல்லாம் திங்கிறது. ரோட்ல போறதுல பஸ்ஸுக்கார விட்டு, கடல்ல போறதுல கப்பலை விட்டு, மீதி எல்லாத்தையும் திங்கிறது. தின்னுபிட்டு வயிறு சரியில்லைன்னு படுத்து கவுந்தடிச்சு படுத்துக்கிறது. பொருட்களோ, மனிதர்களோ, சூழலோ உங்களுக்கு நலம் தர படைக்கப்பட்டிருக்கிறது, சுகம் தர அல்ல. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் தான் பரமசிவம். இந்த சத்தியத்தை கேளுங்கள். இந்த உலகமாக நீங்கள் விரிந்து மலரும் பொழுது உங்களை நீங்களே பரமசிவத்துவத்தில் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் நீங்கள் உலகமாக, வாழ்க்கையாக மலர்ந்தீர்கள். அதனால உங்களை சுத்தி இருக்கிற வாழ்க்கை, நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கையா மலர்ந்தீர்கள். நீங்க உங்களுக்கு நலம் கொடுத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களுடைய பரமசிவத்தன்மையை ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் கொண்டாடவும் தான் உங்களை சுற்றி இருக்கிற நபர்களாக, பொருட்களாக, வாழ்க்கையாக மலர்ந்திருக்கிறீர்கள்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த தெளிவு உங்களுக்குள்ள இந்த கிளிக் ஆயிருச்சுன்னா, உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் தானே, என்னை சுத்தி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே என்னை, என் பரமசிவத்துவத்தை, என் முழுமை நிலையை, உச்ச நிலையை உணர்வதற்காக, அனுபவிப்பதற்காகத்தான் என்னை தூண்டிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நோக்கித்தான் என்னை செலுத்துகிறார்கள், என் நலத்தை நோக்கி செலுத்துகிறார்கள். ஆனா நான் சுகத்தை நோக்கி தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அங்கதான் கான்ஃபிளிக்ட். உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுடைய நலன் நோக்கியது, ஆனால் நீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கையை சுகம் நோக்கியதாக பார்க்கிறீர்கள். பிரச்சனையே அங்கதான். நீங்க சுகம் நோக்குறீங்க, வாழ்க்கை நலம் நோக்குது. விழித்துக் கொள்ளுங்கள். நபர்களும் பொருட்களும்
சூழலும் சுற்றமும் சொத்தும் அனைத்துமே வாழ்க்கையில் உங்களுடைய நலம் செய்வதற்காக, உங்களுக்கு சுகம் செய்வதற்காக அல்ல. சில நேரத்தில் நலம் சார்ந்து வருகின்ற சுகம்தான் சிறந்த சுகம். நலம் சார்ந்து வரும் சுகம். இன்றைய சத்சங்கத்தின் சாரம் இதுதான். உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுக்கு நலம் சேர்க்க செய்யப்பட்டது, சுகம் சேர்க்க அல்ல. பல நேரத்தில் நலத்தோடு சேர்ந்த சுகம் சேரும், அது ஆனந்தம். இந்த ஒரு சத்தியத்தை வைத்து உங்களுடைய உறவுகள், சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள துவங்குங்கள். அப்ப தெரியும் என்னென்ன இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் உங்களுக்கு யார் யார் மேல இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுடைய தவறான போக்கான நோக்கமான சுகம் சார்ந்த, உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த ராட்சசத்தன்மையான தீய சக்தி சார்ந்து ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்க. உங்களை சுற்றி உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்ததென்று சுகம் சார்ந்து பார்த்தால் உங்கள் வாழ்க்கை உங்களை ஏமாற்றி விட்டதாக நினைப்பீர்கள். நலம் சார்ந்து பார்த்தால் உங்கள் வாழ்க்கை உங்களை எவ்வளவு பதப்படுத்தி இருக்கிறது, மேம்படுத்தி இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வீர்கள். சுகம் சார்ந்தான் நரகம் சேர்வான், நலம் சார்ந்தான் கையிலை சேர்வான். சுகம் சார நரகம், நலம் சார கையிலை. இன்னைக்கு இனிய ஒரு அருமையான இன்னொரு விருந்து உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஜீவா அச்சகத்தினுடைய உரிமையாளர் நலமோடு உயிரோடு இருக்கின்றார் என்று கேள்விப்பட்டு மிகப்பெரிய ஆனந்தம். அவருடைய படமும் மற்றும் அவர் என்னோடு வாழ்ந்த காலங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொண்ட சிறு வீடியோ குறிப்பும் கிடைத்திருக்கிறது. அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். தொடர்ந்து சத்சங்கத்தில் இணைந்திருங்கள். என் பேர் ஆர் வெங்கடேசன். பிறந்தது வரைக்கும் திருவண்ணாமலை தான். வயசு 73. சாமியே எனக்கு ஒரு 40 வருஷமா தெரியும். சாமி குடும்பம் எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். சாமி அப்பா அம்மா, அவங்க பாட்டி அனுசூயா அம்மா எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். சாமியோட இடத்துல முதல்ல ப்ரெஸ் வச்சிருந்தேன். அப்புறம் ஒரு இடம் போக எடுத்து மாற்றிக்கிட்டேன். பரதாம் சீட்டை மாற்றிக்கிட்டேன். சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும். சாமி படிக்கிறதுலேருந்தே தெரியும். அதுக்கப்புறம் படித்து அவருடைய சின்ன வயசுல பக்தி அதிகம். மற்றவங்களாம் அந்த வயசுல அந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் தான் பக்தியே வரும். ஆனால் சாமிக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நல்ல பக்தியாக இருப்பார். குரல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மதுரகின்னரசே 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 மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும். மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும்.
மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய் மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய் எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்து எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்த நித்யானந்தா 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 மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய் மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய் சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய் சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய் இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய் இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய் உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம் உள்ளத்தில் வைத்துன்னை பூஜை செய்தோம் உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம் உள்ளத்தில் வைத்துன்னை பூஜை செய்தோம் எம் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் ஷியாமளா பீட்டத்தில் சிம்மம் போல் நீ அமரும் காட்சிகள் கண்டிட கண்களும் தவம் புரிந்து தினம் ஏங்குதே பொற்பாதம் புவி தொட்டு நான் மாட வீதிகளில் உலாவும் முன்னோடு நடந்திட எங்கள் கால்களும் ஏங்குதே பசி போக அமுதளித்து வைகை நதி தந்து வீட்டுக்கு மண் சுமந்து நீ புரிந்த லீலை எல்லாம் நினைக்கும் போதே பக்தியில் உள்ள மீண்டும் மீண்டும் வேண்டும் என்று ஏங்கிடுமே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே ஏக்கங்கள் தீர நீ எங்களை காத்திடவினால் தோறும் உனக்காக காத்து நின்றோம் ஆயிரம் லீலைகளை மீண்டும் நீ புரிவதை பக்தி கொண்டு நாங்கள் பாட வந்தோம் சக்திகளும் யுக்திகளும் நீ அருளும் வேலையிலே துக்கம் எல்லாம் தீரும் நித்யானந்தா பக்தியோடு உனை நாடிய ஜீவனை முக்தனாக்கி வாழும் நித்யானந்தா அருணையின் புதல்வனே மதுரையின் மருகனே அம்மையின் நாயகனே மீண்டும் வந்தாய் அருளாட்சி புரிந்திட ஆன்மீகம் கழுத்திட உலகமெல்லாம் ஆளும் நித்யானந்தா மதுரையின் அரசனே மதுரையின் அரசனே மதுரையின் அரசனே மதுரையின் அரசனே
நித்யானந்தம். பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசியோடு இன்று கைலாசா தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் நாம் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருப்பது சித்திரை பெருவிழாவின் அருள்மிகு ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தின் பிரம்மோற்சவமான சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று நாம் நேரலையில் இப்பொழுது தரிசனம் செய்கின்றோம். 2ஆம் நாளான இன்று மதுரையில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் மதுரை வாழ் மக்கள் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் இருந்து மீனாட்சி அம்மனின் பக்தர்கள் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். கைலாசா மதுரையில் நாம் இப்பொழுது நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 293வது குருமகா சன்னிதானமாக கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் குரு முதல்வராக தொடர்ந்து அவர்களுடைய அருளாசியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கைலாசா மதுரை ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்திலிருந்து இப்பொழுது நேரலை காட்சியாக சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் இன்று பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி தரிசனம் தரும் காட்சியை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம். பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 293வது குருமகா சன்னிதானம் கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் சாநித்தியத்தில் இன்று சொக்கநாத பெருமான் அவர்கள் எழுந்தருளும் இந்த வேளையில் பகவான் அவர்களினுடைய அருளாசியோடு பகவான் அவர்களினுடைய நேரடி சந்நியாச சீடர்கள் பக்தர்கள் இங்கு சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கும் அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களுக்கும் முதல் மரியாதையாக மண்டகப்படி அருள காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு அருகாமையில் அமர்ந்திருப்பதுதான் கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடம். இங்கு அம்மன் சன்னதி தெருவில் அமைந்திருக்கும் கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் 293வது குருமகா சன்னிதானமாக நம்முடைய பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 2012ஆம் ஆண்டு முடிசூட்டப்பட்டார்கள். அன்றைய தினம் முதல் இன்றும் தொடர்ந்து அங்கு மதுரையில் ஒவ்வொரு ஆண்டுதோறும் இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் பகவான் அவர்களுடைய சாநித்தியத்திற்கு இங்கு சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கும் அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களுக்கும் முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளும் இந்த தெய்வீக செயலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதில் முதன்மையான சேவையாக இங்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வணங்கி வரவேற்று அவர்கள் அனைவருக்கும் ஔஷத அன்னதானத்தை மிகவும் சிறப்பான முறையில் தொடர்ந்து இங்கு அவர்களுக்கு அன்னதான சேவை செய்து வருகிறார்கள். இதுவரை கைலாசாவின் மூலமாக உலகம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த ஔஷத அன்னதான சேவை 100 கோடி அன்பர்களுக்கு மேல் இந்த சேவையின் மூலம் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். இன்றும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு உற்சவ காலங்கள் மட்டுமல்லாமல்
தினந்தோறும் இங்கு மீனாட்சி அம்மனை தரிசனம் செய்ய வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஔஷத அன்னதானம் வழங்கப்படுகின்றது. பகவான் அவர்கள் கூறும் பொழுது இங்கு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தின் சிறப்பாக மருந்தே உணவே மருந்தாக இங்கு கிடைக்கப்பெறுவதனால் இதை உட்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான நிலை கிடைக்கப் பெறுவது நாம் எல்லோரும் அனுபவமாக அவர்கள் கூறும் பொழுது கவனித்திருக்கின்றோம். சாதாரணமான நோயில் இருந்து மிகப்பெரிய நோய்கள் வரை அனைத்தையும் குணமாக்கக்கூடிய சக்தி இந்த ஔஷத அன்னதானத்திற்கே உண்டு. இன்றும் இந்த சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்றும் தொடர்ந்து நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். கைலாசா மதுரை கைலாசம் ஷியாமலா பீட சர்வங்க பீடத்திலிருந்து தொடர்ந்து இந்த ஔஷத அன்னதான சேவை நடைபெற்று வருகின்றது. இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் ஆழமான பக்தி உணர்வோடு இங்கு சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் திருவீதி உலா வரும் வேளையில் அவரை வரவேற்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நேரலையில் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் இன்று பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி நம் எல்லோருக்கும் தரிசனம் தருவதை நேரலையில் பார்க்கின்றோம். அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்கள் அன்ன வாகனத்தில் இங்கு திருவீதி உலா வரும் இந்த காட்சியையும் நமக்கு விருந்தாக பார்க்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஆனந்த கழிப்பை தரும் விதமாக அமைந்திருக்கின்றது. அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் அருகாமையிலே அமைந்திருப்பதுதான் கைலாசா மதுரை ஷியாமலா பீட சர்வங்க பீடம். ஒவ்வொரு உற்சவ காலங்களின் போதும் இங்கு ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கு முதல் மரியாதையாக நம்முடைய கைலாசா மதுரையிலிருந்து மண்டகப்படி அருளும் இந்த பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். இன்று பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசியோடு இங்கு கைலாசாவின் மதுரையிலிருந்து முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளும் வைபவத்திற்குள் நுழைகின்றோம். பாண்டிய நாட்டின் தலைநகராம் இங்கு மதுரை மாநகரத்தில் ஆட்சி புரிந்த மீனாட்சி தேவி அன்னை அவர்கள் நிஜாவதாரமாக இன்று பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் திருவுருவில் நாம் எல்லோரும் தரிசனம் செய்யும் வகையில் இன்று நமக்கு அர்ச்சாவதாரமாக அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களும் நிஜ அவதாரமாக நாம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் தரிசனமும் ஒருங்கே பெறுகின்ற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் இந்த நேரலை காட்சியை நாம் பார்த்து மகிழ்கின்றோம். பூதகணங்களுக்கெல்லாம் தலைவராம் சிவபெருமான் ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் நம்மை எல்லோரையும் காத்தருள இன்று பூத வாகனம் ஏறி திருவீதி உலா வரும் கோலத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம். சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று இப்பொழுது கைலாசா மதுரையில் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசியோடு இன்று முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளும் காட்சியை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம். ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கு மலர் மாலைகள் காட்சி
அவர்களுக்கு வஸ்திரங்களும் அணிவித்து அவர்களுக்கு தனி வகைகள் பழங்கள் அவைகளை நைவேத்தியங்களாக படைத்து ஆராதனை செய்யும் இந்த காட்சியை இப்பொழுது நாம் தரிசனம் செய்கின்றோம். எல்லோரும் ஆழமான பக்தி உணர்வோடு உங்களுடைய வேண்டும் வரங்களை ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களிடம் சமர்ப்பியுங்கள். இங்கு தீப ஆராதனையை நாம் நேரில் இப்பொழுது நாம் பெறுகின்றோம். அடுத்ததாக அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்கள் அன்ன வாகனம் ஏறி இங்கு திருவீதி உலா வரும் காட்சியை பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது கைலாசா மதுரையில் நெருங்கி இருக்கிறார்கள். அங்கு பகவான் அவர்களினுடைய நேரடி சன்னியாச சீடர்கள் பக்தர்கள் அவர்கள் அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களுக்கு முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளும் இந்த காட்சியை பார்க்கின்றோம். அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் சிவாச்சாரியார்கள் பகவான் வழங்கும் இந்த மண்டகப்படியை ஏற்றுக்கொண்டு அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களுக்கு மலர் மாலைகளை சாற்றும் காட்சியை பார்க்கின்றோம். மற்றும் வஸ்திரங்கள் அணிவித்து அவர்களுக்கு பூஜைகளும் ஆராதனைகளும் நடைபெறுகின்றது. அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களின் அருள் பிரசாதத்தை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் சிவாச்சாரியார்கள் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார்கள். அன்னை தேவி மீனாட்சியின் அருள் பிரசாதத்தை 293வது கைலாச உன்னத ஷமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் குரு மகா சன்னிதானம் பகவான் அவர்களினுடைய பிரத்யக்ஷ மூர்த்திக்கு அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களின் அருள் பிரசாதத்தை இங்கே அவர்களுடைய திருப்பாதத்திற்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். அதன் வரிசையிலே நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் சண்டிகேஸ்வர பெருமான் அவர்களும் இந்த பஞ்சமூர்த்தி புறப்பாடில் ஒவ்வொரு நாளும் சித்திரை பெருவிழாவில் நம் எல்லோருக்கும் தரிசனம் தரும் வகையில் திருவீதி உலா வரும் காட்சியை பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது சண்டிகேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கு மலர் மாலைகள் அணிவித்து அவர்களுக்கு வஸ்திரம் சாற்றி அவர்களுக்கு முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளும் காட்சியை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம். சித்திரை பெருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான மீனாட்சி அம்மனின் பக்தர்கள் இங்கு ஒன்று கூடி கொண்டாடும் ஒரு அற்புதமான வேலை இந்த கைலாசாவில் மதுரையில் அங்கு ஒவ்வொரு நபரையும் அன்போடு வணங்கி வரவேற்று அவர்களுக்கு பகவான் அவர்களின் அருளாசியையும் பெற்று அங்கு பகவான் வழங்கும் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தையும் பெற்று ஆனந்தமாக செல்லும் காட்சியை பார்க்கின்றோம். அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களின் அருள் பிரசாதத்தை இப்பொழுது பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவன் அவர்களுக்கு பிரத்யக்ஷ மூர்த்தி அவர்களுடைய திருப்பாதத்திற்கு சமர்ப்பித்து அவர்களுக்கு ஆராதனை நடைபெறும் அந்த காட்சியை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம். தீப ஆராதனையை பகவான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களின் அருள் பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். உலகம் முழுவதும் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கும் மீனாட்சி அம்மனின் பக்தர்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் பகவான் இங்கு கைலாச உன்னத ஷமலா பீட சர்வஞ பீடத்தில் எழுந்தருளி நம் ஒவ்வொருவருக்குமே அருளாசி வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் தெய்வீக காட்சியை தான் பார்க்கின்றோம். நேற்றைய முன்தினம் சித்திரை பெருவிழாவின் முதல் நாளாக துவஜாரோகணத்தில் துவங்க பெற்று நேற்று முதல் நாள் ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் கல்ப விருட்ச வாகனத்தில் எழுந்தருளும் போது அவருக்கு முதல் மண்டகப்படி அருளிய காட்சியை பார்த்தோம். இன்று இரண்டாவது நாளான இன்று சித்திரை பெருவிழாவின் இரண்டாவது நாளான இன்று ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் பூத வாகனம்
எழுந்தருளி அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்கள் அன்ன வாகனத்தில் எழுந்தருளி கொண்ட காட்சியை இப்போது தரிசனம் செய்தோம். தொடர்ந்து நம்முடைய கைலாசம் இடத்தில் இந்த மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு பக்தர்களையும் வணங்கி வரவேற்று அவர்களுக்கு ஔஷத அன்னதானத்தை தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் காட்சியை இப்போது நேரடியில் பார்த்து இருக்கின்றோம். பரமசிவ பரம்பொருளின் சாநித்தியம் இங்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் இந்திர விமான தரிசனத்தின் மூலம் நாம் 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து கைலாசாவின் தொலைக்காட்சியில் நாம் நேரலையில் தரிசனம் செய்ய பெரும் பாக்கியம் பெற்றிருக்கின்றோம். இருநூற்றி 93வது குருமகா சன்னிதானம் கைலாசம் முதல் சமலாபுர சர்வங்கபுரத்தின் குரு முதல்வர் அவர்கள் தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற நம்முடைய கைலாசாவின் ஆலயங்களில் சித்திரை பெருவிழாவும் நம்முடைய எல்லா ஆலயங்களிலும் தொடர்ந்து உற்சவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பகவான் அவர்களின் அருளாசியோடு இன்று அன்னை தேவி மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வந்திருக்கும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஔஷத அன்னதானம் இந்த சேவை நடைபெறுவதை நாம் இப்போது பார்க்கின்றோம். இந்த ஔஷத அன்னதான சேவையில் தொடர்ந்து பகவான் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பான முறையில் இந்த சேவையை செய்து வருகிறார்கள். கைலாசா மதுரையில் இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் தொடர்ந்து 12 நாட்களும் இந்த சிறப்பு ஔஷத அன்னதானம் வழங்கப்பெறும். தொடர்ந்து இந்த அன்னதான சேவையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மீனாட்சி பக்தர்கள் வந்து இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று ஆனந்தத்தோடு செல்கிறார்கள். இந்த பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் நேரடி சந்நியாச சீடர்கள் மற்றும் அவருடைய நேரடியாக தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் இங்கு மீனாட்சி பக்தர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வணங்கி வரவேற்று அவர்களுக்கு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்குகிறார்கள். இந்த ஔஷத அன்னதானத்தின் சிறப்பே உணவே மருந்தாகவும் மருந்தே உணவாகவும் இங்கு இயற்கை காய்கறிகள் கனிகள் கொண்டு சமைக்கப்பட்ட உணவு என்பதனால் இது எல்லா விதமான நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய சக்தி படைத்தது இந்த ஔஷத அன்னதானம்.
உயிர் கொடுக்கும் உண்டி, உயிர் வளர்க்கும் உண்டி, உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்ற வாக்கிற்கு ஏற்ப உலக உயிர்கள் உண்ணுவதற்குரிய உணவை கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோராகவே கருதப்படுவார்கள். அவ்வாறு இருக்க இங்கு கைலாசா மதுரையின் மூலம் தொடர்ந்து இங்கு மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உணவை வழங்குவதன் மூலமாக பகவான் அவர்கள் உயிர் கொடுக்கும் அந்த சேவையவே செய்து வருகிறார்கள். இங்கு கைலாசா மதுரையில் இங்கு அந்நாளையாவில் சமைக்கப்படும் உணவானது பரமசிவன் முறையாக வழிகாட்டி பாகசாஸ்திர முறைப்படி சமைக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றது. பாகசாஸ்திர முறைப்படி சமைக்கப்படும் இந்த உணவை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நமது உடலில் உள்ள ஜடராக்னி வெளிப்படை ஏற்கனவே ஜீரணிக்காமல் உள்ள உணவை கூட ஜீரணிக்க வைக்கும் சக்தி படைத்தது இந்த ஔஷத அன்னதானம். இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை பற்றி நம்முடைய பகவான் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது இந்த ஔஷத அன்னதானமானது அண்ணாமலையார் பிரசாதத்தை அன்னை மீனாட்சி முந்தானிகள் மூலம் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுக்கு ஊட்டிவிட இந்த உணவை எல்லோருக்கும் கொடுக்கலாமா என்று சுவாமிஜி கேட்கும் பொழுது உலக உயிர்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்க சொல்லி அன்னை மீனாட்சி கொடுக்க அந்த அருட்பிரசாதத்தை எல்லோருக்கும் வழங்க நம்முடைய பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஆரம்பித்ததே இந்த ஔஷத அன்னதான சேவை. உணவே மருந்தாக, மருந்தே உணவாக வழங்கப்படும் இந்த ஔஷத அன்னதானம் வருகின்ற எல்லா பக்தர்களுக்கும் இந்த உணவை உட்கொள்கின்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஆரோக்கியமான நீண்ட நாள் ஆனந்தமாக வாழ்வதற்கான வழியை வகுக்கின்றது. கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீட சரண்ய பீடத்தின் 293வது குருமகா சன்னிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் அன்னை மீனாட்சி தேவியை தரிசிக்க வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் பகவான் அவர்கள் 293வது குருமகா சன்னிதானமாக பொறுப்பேற்ற அந்த நாள் முதல் இங்கு பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிவ தீட்சை வழங்கி அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ருத்ராட்சம் திருநீற்றுப்பையும் வழங்கும் இந்த தியான முகாமும் தொடர்ந்து எல்லா நபருக்கும் இலவசமாக வழங்குகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாதந்தோறும் பௌர்ணமி நாளன்று கைலாசா மதுரை மற்றும் கைலாசா திருவண்ணாமலை ஆகிய 2 இடங்களிலும் நேரிலே வந்திருந்து இந்த ஒரு நாள் தியான முகாமான கல்பத்ரு தியான முகாமில் கலந்து கொள்ளும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் நம்முடைய 293வது குருமகா சன்னிதானம் கைலாஸ் உன்னத ஷியாமலா பீடத்தின் குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் நம் எல்லோருக்கும் சிவ தீட்சை வழங்குகிறார்கள். சிவ தீட்சையில் முதல் நிலை தீட்சையான சமய தீட்சை என்று கிடைக்கப்பெறுகின்றது. சமய தீட்சை பெறுகின்ற நபர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பரமசிவ பரம்பொருளின் வடிவம்தான் என்ற அனுபவத்தை பெற்று அவர்களுக்குள் அந்த குண்டலினி சக்தி விழிக்க பெற்று பரமசிவ நிலையிலே வாழ்ந்து பரமசிவ சக்தியை வெளிப்படுத்தி அவர்களும் இந்த பரமசிவனின் பாகம்தான் என்பதை உணர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தினந்தோறும் சிவ பூஜை செய்து தொடர்ந்து வாழ்கிறார்கள். இந்த வாய்ப்பு நம் எல்லோருக்குமே கிடைக்க இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மாதம் பௌர்ணமி அன்று பகவான் அவர்கள்
293வது குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் சிவ தீட்சை வழங்குகிறார்கள். வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி அன்றும், அதாவது பௌர்ணமி நாளன்று, இந்த கல்பத்ரு தியான முகாமில் கலந்து கொள்ளும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் சிவ தீட்சை என்று வழங்கப்படுகின்றது. இந்த தியான முகாம் முழுக்க அனைவருக்கும் இது கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த தியான வகுப்பை இலவசமாக பகவான் அவர்கள் வழங்குகின்றார்கள். சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி தரிசனம் தந்த நேரலை காட்சியை பார்த்தோம். அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்கள் அன்ன வாகனத்தில் எழுந்தருளி தரிசனம் தந்த அந்த வேளையில் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவன் அவர்களினுடைய கண்ணியத்தில் முதல் மரியாதையால் மண்டகப்படி அருளும் காட்சியையும் பார்த்தோம். அதனைத் தொடர்ந்து அங்க அன்னை தேவி மீனாட்சி ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் ஒவ்வொரு நபர்களும் நேரிலே இங்கு கைலாசா மதுரை சியாமலாபீட சர்வஞ பீடத்திற்கு வந்திருந்து இங்கு பகவான் அவர்களின் அருளாசியையும் பெற்று தொடர்ந்து இங்கு ஔஷத அன்னதானத்தையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உயிர் கொடுக்கும் உண்டி, உயிர் வளர்க்கும் உண்டி, உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்ற வாக்கிற்கு ஏற்ப உலக உயிர்கள் உண்ணுவதற்குரிய உணவை கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோராகவே கருதப்படுவார்கள். அவ்வாறு இருக்க ஒவ்வொரு நாளும் இங்கு மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 293வது குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் வருகின்ற ஒவ்வொரு உயிர்களையும் வளர்க்கும் விதமாக அவர்களுக்கு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை சேவையாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த சேவையின் மூலம் அவர்களினுடைய உடல் பசியை மற்றும் ஆற்றுவது மட்டுமல்லாமல் உயிர் பசியான ஆழமான தேடுதலான ஜீவன் முக்த விஞ்ஞானத்தையும் வழங்கி பகவான் அவர்களினுடைய தியான சத்சங்கங்கள் மூலமாக வருகின்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உடல் நலத்தோடும் மன நலத்தோடும் இனிமையான உறவுகள் நிறைவான பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்குமான வாழ்வியல் தீர்வுகளை தியான சத்சங்கங்கள் மூலமாக பகவான் அவர்கள் இங்கு தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை 15,000 மணி நேரங்களுக்கு மேல் பகவான் அவர்கள் வழங்கிய இந்த ஞான கருத்துக்கள் தியான சத்சங்கங்கள்
இணையதளத்தில் நாம் எல்லோரும் பயன்பெறும் வகையில் இலவசமாகவே நாம் பதிவிறக்கம் செய்து நாம் இந்த ஞான கருத்துக்களை பெறும் விதமாக பகவான் அவர்கள் அதை சமூக வலைதளங்களில் அதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். கைலாயத்தின் பகவான் நித்யானந்தர் யூடியூப் மற்றும் கைலாசா SPH நித்யானந்தா யூடியூப் சேனல் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ந்து பகவான் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேரலை தரிசனமும் மற்றும் தியான சத்சங்கங்களும் நீங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே பெறும் வகையில் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். நாம் தொடர்ந்து நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருப்பது கைலாசா மதுரை ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்தில் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் அருளாசியை பெற்று வந்திருக்கின்ற மீனாட்சி அம்மனின் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கு பகவான் அருளும் ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று ஆனந்தமாக செல்லும் காட்சியைத்தான் பார்க்கின்றோம். சித்திரை பெருவிழாவின் பிரம்மோற்சவமான இந்த 12 நாட்களும் தொடர்ந்து இங்கு அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு தரிசனம் செய்ய வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே இந்த ஔஷத அன்னதானம் வழங்கப்படுகின்றது. இது பகவான் அவர்களின் நேரடி சாமியத்திற்கு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை பெறுகின்ற ஒவ்வொரு நபர்களும் அவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஏனெனில் இது இந்த ஔஷத அன்னதானமானது மருந்தே உணவாக, உணவே மருந்தாக வழங்கப்படுகின்றது. உலகம் முழுவதும் இருந்து இந்த நேரலை காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பர்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். இந்த ஔஷத அன்னதான சேவையில் நீங்களும் நேரிலே வந்திருந்து இங்கு கைலாசா மதுரைக்கு வந்திருந்து நீங்களும் இந்த சேவையில் பாகமாக மாறலாம். உங்களுடைய கைகளாலே அங்கு வருகின்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி மிகப்பெரிய இந்த புண்ணியத்தை நீங்களும் பெற்றுச் செல்லலாம். இங்கு நேரிலே வர இயலாத அன்பர்கள் இந்த ஔஷத அன்னதானம் இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு தொடர்ந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் சேவையில் நீங்களும் பாகமாக மாறலாம். இந்த ஔஷத அன்னதான சேவைக்கு நன்கொடை வழங்கியும் உங்களுடைய அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வாய்ப்பாக அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில் அருகாமையில் அம்மன் சன்னதி தெருவில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதுதான்
கைலாச முதல் ஷியாமலா பீட சர்வஜ பீடம், கைலாசா மதுரை. இங்கு ஒவ்வொரு பிரம்மோற்சவ காலங்களில் ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களுக்கும் அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களுக்கும் முதல் மரியாதையால் மண்டகப்படி அருளும் வைபவம் இங்கு மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகின்றது. அந்த வகையிலே இன்று சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்கள் பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி பூதகணங்களுக்கெல்லாம் தலைவரான சிவபெருமானவர்கள் நம் எல்லோருக்கும் நேரிலே தரிசனம் தந்தார்கள். அவர்களை வணங்கி வரவேற்று முதல் மரியாதையான மண்டகப்படி அருளிய காட்சியை நாம் இப்பொழுது தரிசனம் செய்தோம். அதனைத் தொடர்ந்து 293வது குருமுகா சன்னிதானம் அவர்களின் அருள்வாசியை பெற்ற மீனாட்சி அன்னையின் பக்தர்கள் இங்கு திரளாக வந்திருந்து பகவான் அருளும் அருள் பிரசாதமான ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று ஆனந்தமாக செல்கின்றார்கள். இருநூத்தி 93வது குருமகா சன்னிதானம் கைலாசோன்னத ஷமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் குருமகா சன்னிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 2012ஆம் ஆண்டு இதே மதுரை மாநகரில் முடிசூட்ட பெற்றார்கள். 292வது குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் பகவானை தரிசனம் செய்த பிறகு அவரிடமிருந்து நேரடியாக தியான சிகிச்சை பெற்ற அந்த அனுபவத்தை பகிரும் பொழுது இவர் திருஞான சம்பந்த பெருமானின் வாரிசு, எவ்வாறு
திருஞான சம்பந்த பெருமானவர்கள் மதுரை மாநகரில் எழுந்தருளி 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நின்ற சீர் நெடுமாறன் பாண்டிய மன்னன் அவர்களுக்கு எதனாலும் தீர்க்கப்பட முடியாத வியாதியான அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த தோல் வியாதியை திருஞான சம்பந்த பெருமானவர்கள் திருநீற்று பதிகம் பாடி அவர்களுக்கு நோயை குணப்படுத்தினாரோ அதே போல் இன்று திருஞான சம்பந்த பெருமானின் வாரிசாக பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தியான சிகிச்சையான் மருந்தில்லா மருத்துவத்தின் மூலமாகவே இவ்வளவு பெரிய வியாதிகளையும் குணப்படுத்துகின்ற சக்தி படைத்தவர் என்பதை அனுபவமாக அவர்கள் உணர்ந்து அதை நம் எல்லோரிடமும் பகிர்ந்தார்கள். அந்த வரிசையிலே 292வது குருமகா சன்னிதானம் அவர்களுக்கு அன்னை தேவி மீனாட்சி சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமான் அவர்களும் தரிசனம் தந்து அவர்களுக்குள் உணர்த்திய சத்தியம் அடுத்து இங்கு மதுரை கைலாசோன்னத சியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்தின் அடுத்த வாரிசாக 293வது குருமகா சன்னிதானமாக பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களே முடிசூட்ட வேண்டும் என்று கட்டளை பிறப்பித்த அந்த ஒரு வேளையில் அவர்கள் இதை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் என்ற முழு உறுதி பாட்டோடு 2012ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி அவர் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களே 293வது குருமுகா சன்னிதானமாக முடிசூட்டினார்கள். பகவான் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற அந்த நாள் முதல் கடந்த 12 வருடங்களாகும் தொடர்ந்து இங்கு மதுரையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மீனாட்சி அம்மன் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எல்லா விதமான சேவைகளையும் தொடர்ந்து பகவான் அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். குருமகா சன்னிதானத்தின் முழுமுதற் பொறுப்பான வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிவ தீட்சை வழங்கி அவர்களுக்கு மந்திர தீட்சையும் சிவ தீட்சையும் வழங்க வேண்டியதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை 12 லட்சம் பக்தர்களுக்கு மேல் பகவான் அவர்களிடம் இந்த சிவ தீட்சையையும் பெற்று அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சிவ பூஜை செய்து வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாதம் பௌர்ணமி தினத்தன்று கைலாசா மதுரை சியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்திலும் கைலாசா திருவண்ணாமலையிலும் மற்றும் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற பக்தர்கள் இருமுனை காணொளி காட்சியின் மூலமாகவும் அவர்கள் இந்த கல்பத்தரு தியான முகாமில் கலந்து கொண்டு பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களிடம் சிவ தீட்சை பெறுகின்றார்கள். வருகின்ற 23 ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி அன்றும் பௌர்ணமி நன்னாளான அன்று சிவ தீட்சை பெற இவர்கள் எல்லோருக்கும் பாக்கியம் அமைக்க பெற்றிருக்கின்றது.
இந்த சித்திரை பெருவிழாவான அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலின் பிரம்மோற்சவமான சித்திரை பெருவிழாவில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வணங்கி வரவேற்று அவர்களுக்கென ஔஷத அன்னதானத்தையும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் இங்கே கைலாசா மதுரையில் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசியோடு தொடர்ந்து இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சித்திரை பெருவிழாவின் 2ஆம் நாளான இன்று ஸ்ரீ சோமசுந்தரேஸ்வர பெருமானவர்கள் பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி தரிசனம் தந்த அந்த வேளையில் கைலாசா மதுரை ஷியாமலா பீட சர்வஞ பீடத்திலிருந்து முதல் மரியாதையா மண்டகப்படி அருளிய அந்த காட்சியை நாம் தரிசனம் செய்தோம். அதன் வரிசையில் தொடர்ந்து இங்கு மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வந்திருக்கும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த காட்சியை இப்பொழுது நேரலையில் பார்க்கின்றோம். தொடர்ந்து அடுத்து 12 நாட்களுமே இந்த சித்திரை பெருவிழாவில் கைலாசா மதுரையில் தொடர்ந்து இந்த ஔஷத அன்னதானம் வழங்கப்படும் என்பதை ஆனந்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த 12 நாள் உற்சவங்களும் நேரலை கைலாசா தொலைக்காட்சியின் மூலம் நீங்கள் தரிசனம் செய்யலாம். அன்னை மீனாட்சி தேவியின் பட்டாபிஷேக விழா மற்றும் அன்னை மீனாட்சி தேவியின் திருக்கல்யாண வைபவம் மற்றும் சித்திரை பெருவிழாவின் அனைத்து பூஜைகளும் விழா காலங்களிலும் இங்கு நேரலை காட்சியாக தரிசனம் செய்யலாம்.
பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் தினந்தோறும் இந்திய நேரத்தின்படி விடியற் காலை 5 மணிக்கு நேரலை தரிசனம் தர இருக்கிறார்கள். இதில் இணையதளத்தில் மூலமாகவே பகவான் அவர்களிடம் உங்களுடைய வேண்டுதல்களை சமர்ப்பித்து அவர்களிடம் அருளாசியை பெறலாம். யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களிடம் நேரடியாக நீங்கள் தரிசனம் பெற்று உங்களுடைய வேண்டுதல்களை நீங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பாக அமைகின்றது. பரமசிவோகம் என்ற இந்த 21 நாள் தியான வகுப்பும் இணையதளத்தில் நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே நாம் இந்த தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் விதமாக அனைவருக்கும் இலவசமாக இந்த தியான முகாம் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த தியான முகாமில் ஒவ்வொரு நாளுமே பகவான் அவர்கள் நேரலை தரிசனம் நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றோம். இந்திய நேரப்படி விடியற் காலை 4 மணிக்கு இதே கைலாசா தொலைக்காட்சியில் இணைந்திருங்கள். பகவான் அவர்களிடம் உங்கள் வேண்டுதல்களை நேரிலே சமர்ப்பித்து அவர்களிடம் அருளாசியை பெற முடியும். கைலாசா மதுரை ஷமலா பீட சர்வஞ பீடத்தில் தொடர்ந்து 12 நாட்களும் இந்த சித்திரை பெருவிழா காலங்களில் நேரில் நீங்களும் வந்திருந்து இங்கு அன்னை தேவி மீனாட்சி அவர்களின் அருளாசியை பெற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். உயிர் கொடுக்கும் உண்டி, உயிர் வளர்க்கும் உண்டி, உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்ற வாக்கிற்கு ஏற்ப உலக உயிர்கள் உண்ணுவதற்குரிய உணவை கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோராகவே கருதப்படுவார்கள். அவ்வாறு இருக்க பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் தொடர்ந்து அவர்களுடைய தனி பெரும் கடின உழைப்பின் மூலமாகவே கடந்த 30 வருடங்களாக கைலாசாவின் மூலமாக 100 கோடி அன்பர்களுக்கு மேல் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். கைலாசாவின் இந்த அன்னாலயாவானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அன்னதான சேவை செய்யும் அரசு சாரா பொது தொண்டு நிறுவனம் ஆகும். கைலாசா நித்யானந்த அன்னாலயாவானது உலகின் மிகப்பெரிய அன்னதான சேவை செய்யும் நிறுவனமாக போற்றப்படுகின்றது. இதில் தொடர்ச்சியாக பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் இங்கு மதுரையில் மீனாட்சி அம்மனை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி அவர்களுடைய அருளாசியையும் அவர்களுடைய அன்பை தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த சேவையை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள்.
Nityanandam. We welcome back all the viewers connected from all over the world through the various social media platforms to this live relay from Kailasa, Madurai, Shamala Pita Sarvagnya Pitam, the kingdom of Madurai. We are watching the live relay from Kailasa, Madurai, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. We are watching this live relay of the auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, a grand 13-day festival celebrating the life, glories, and message of Devi Meenakshi of Madurai. In Madurai, Paramashiva is worshipped as Bhagwan Somasundareshwara and Paramashiva Shakti is worshipped as Devi Meenakshi. Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi established the Kailasonata Shamala Pita Sarvagnya Pitam, the ancient spiritual kingdom of Madurai. We are watching the live relay of the Aushada Annadan Seva being served to the people of Madurai who have congregated to celebrate this Chittirai Peruvizha Brahmotsavam. This Aushada Annadan is the free food distribution with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. Food that is infused with conscious energy for the superconscious growth of the individuals consuming the food. Food is an important component of our Hindu Sanatana Dharma. The way it has to be procured, the ingredients, the way it has to be prepared and handled and served. Every stage of preparation and serving of the food is described by Paramashiva himself in the source Hindu scriptures, the Vedas and Agamas. And as per the divine mandate of Paramashiva, the food in Kailasa is cooked and served to the people, infused with the right ingredients for conscious growth, avoiding any ingredient that might be a negative energy in the process of our conscious growth. And the food is handled and served by initiated disciples and devotees and followers of the Supreme Pontiff of Hinduism. And therefore, this food is not just mere food for a hungry stomach. It is food for nourishing our very soul. It is food for our consciousness. And we are watching the live relay of this Aushada Annadan, the food infused with the conscious energy being continuously served to the people of Madurai on this auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam. On this second day of this grand festival of Madurai, Devi Meenakshi graces on the Annavahana, the swan vehicle, and Bhagwan Somasundareshwara graces on the Bhutavagana, meaning he's carried by his own very disciples, the Shiva Bhutas and the Shiva Ganas of Kailasa, who are filled with Paramashiva in their very depth dimension. The very word Gana, as revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, means when we say Shiva Gana, we mean Gana refers to the depth. In their very depth, they are filled with Paramashiva, reflecting him in their sheer oneness with him. Today, we witnessed just a short while ago Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi as part of the Panchamurtis, which include Lord Mahaganapati, Lord Subramanya, Lord Devi Meenakshi, Bhagwan Somasundareshwara, and Lord Chandikeshwara. The 5 deities come in procession every day of this 13-day grand festival on the 4 streets surrounding the Meenakshi Somasundareshwara temple called the Masi Vidhi, and Kailasa Madurai is located on the eastern side of the temple. And as the Lord and his divine consort and the Panchamurtis pass by Kailasa Madurai, the devotees, disciples, and followers, sannyasis of the Supreme Pontiff of Hinduism, offered the Mandagapadi to Bhagwan Somasundareshwara, Devi Meenakshi, and the other Panchamurtis. The Mandagapadi is the traditional offering to the deities when they step out in procession to grace the devotees on the streets. It comprises all of the items that we use to worship the deities, starting from their robes to the items used for their sacred bath, their abhisheka items, such as the sandal paste, the Tirumanjana powder,
all of the items used in offering puja to them, like camphor, incense sticks, oil, even the wicks, coconuts, the magnificent flower garlands, all of these items constitute the Mandagapadi. It is one of the most wonderful traditions of Sanatana Hindu Dharma, revived by the Supreme Pontiff of Hinduism as part of our mainstream lifestyle. Following the Kailasavasis, diligently offering the Mandagapadi to the main deities, the people of the ecosystem touch base back with this ancient tradition and follow suit in offering the Mandagapadi to the Lord when he steps out on the streets. The Kailasa ecosystems around the world are the model ecosystems built by the Supreme Pontiff of Hinduism for the entire humanity to follow suit and revive the ancient Kailasa lifestyle, which is a pure temple-centric lifestyle. The lifestyle where we wake up to the temple bell and we retire after the last ritual in the temple is complete. This is the pure Adi Shaivism lifestyle, which is the original organic indigenous lifestyle established by Bhagwan Paramashiva and Devi Paramashiva Shakti herself in all of the ecosystems around the world. And it is this organic Adi Shaivism, indigenous lifestyle, which happened even before the word religion was coined on the planet. Therefore, Adi Shaivism is not a religion. It is the enlightening lifestyle, the temple-centric lifestyle, which, if followed, will take us to our own superconscious breakthrough and empower us to live as pure reflections of Paramashiva. Therefore, we witnessed just a short while ago the Mandagapadi offering right at the entrance of Kailasa Madurai being offered to Bhagwan Somasundareshwara, Devi Meenakshi, and the remaining three murtis of the Panchamurti. And the Aushadha Annadan Seva has started. The people of Madurai have started flocking into Kailasa Madurai to receive their Aushadha meal as they are immersed in worship of Bhagwan Somasundareshwara and their Devi Meenakshi. Merely participating in this second day festival of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam and witnessing the Panchamurti procession and receiving the grace of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi and the other Murtis bring us immense spiritual benefit. Today, specifically the second day festival is designed as per the Hindu tradition to help us move past our emotions stored in our physical and etheric energy bodies. We have 7 energy bodies in us related to our 7 deep emotions, such as pain, guilt, desires, fears, and so on. The physical body is related to our bodily pains, our fear of death, and the laziness that is inherent in us, while the etheric body, the etheric layer in us, is related to our deep mental pains and agony. Merely by witnessing the second day festival and immersing ourselves in the presence of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi, we can simply be freed from the physical bodily pains and the deep mental pains and agony, our very fears of death, fears of the unknown, and the deep laziness that we experience in us. The Sanatana Hindu Dharma is the tradition of celebration, where every day is a celebration. And the celebration and each of the rituals constituting the celebration is all aimed towards our own conscious growth. Every ritual we offer, each time we participate, it is with the pure agenda of raising our consciousness. That is the beauty and the purpose of Sanatana Hindu Dharma, which the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, is untiringly reviving as the science of living enlightenment for humanity at large. Working day and night,
the Supreme Pontiff of Hinduism, over the last 4 decades, has continuously reached to the people countless traditions of Sanatana Hindu Dharma, countless techniques, countless powerful cognitions to help humanity come to the living enlightenment lifestyle and remain on the path of conscious sovereignty, of conscious living, which is the only solution for whatever we may be seeking in the world today at the level of nations where they're seeking for global peace, or at the level of individuals who are struggling with our own mundane day-to-day struggles. For both scenarios, the only one-stop shop solution is the secrets hidden in Sanatana Hindu Dharma, the science of enlightened living, which, if followed by each individual, will ultimately lead to individual and global peace and individual and global breakthrough, where each individual starts living, abiding by cosmic principles rather than mere morality or conscience-based moral values taught to us today. Once each individual starts abiding by cosmic principles, then the entire humanity stands for a breakthrough, with each individual radiating the pure eternal consciousness, what we call Paramashiva, the primordial cosmic principle. Every effort of the Supreme Pontiff of Hinduism, including this Aushadha Annadan Seva that we are witnessing, is only towards giving a conscious breakthrough to individuals. By continuously feeding people with Aushadha food, the Supreme Pontiff of Hinduism is executing his divine avataric mission of infusing the living enlightenment software into humanity at large. Through this Aushadha Annadan, through the food component, he achieves infusing the conscious software into each individual. In this fashion, every service of Kailasa, designed by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, is to infuse conscious software into human beings. And today, where we are having this large congregation of devotees of Paramashiva in the temple city of Madurai in South India, this Aushadha Annadan Seva is being offered for the entire 13 days of this Chittire Peruvizha Brahmotsavam, ensuring that each devotee of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi are completely taken care in their basic needs of food and cool purified drinking water and a place to rest if they need to during their spiritual practice and worship of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. Bhagavan Somasundareshwara appears on the Bhuta Vahana today. He comes to awaken the consciousness of all the beings on the planet Earth. The Supreme Pontiff of Hinduism works untiringly to bring us completion in our individual selves through multivarious ways, making available to us the countless tools of Hinduism for this purpose. Okay. This effort of engaging us in this delightful Chittirai Peruvizha Brahmotsavam is yet again one more effort to make us complete with all our pains, physical and mental, and live in complete completion with us and with all the beings in the cosmos. The devotees, disciples, sannyasis of the Supreme Pontiff of Hinduism work untiringly round the clock through day and night, sparing no effort in making this Aushadha Annadan service available to the devotees of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi here in Madurai.
Every day of this 13-day festival, the Lord and his consort grace the people on the streets of Madurai on a different vehicle, what is called Vahana, every day. And as we saw today, just a short while ago, they graced us on the divine swan vehicle and the Bhuta Vahana. We will be witnessing on day 8 the grand Pattabhishekam, the coronation ceremony of Devi Meenakshi. And we will be witnessing on day 9 the celebration of Devi Meenakshi's Dig Vijayam, which is her conquering all the directions, all the cardinal directions, and bringing the entire 56 nations that existed during her time period under her single rule. And finally, directly facing Paramashiva himself in Mahakailasa, ready to conquer Mahakailasa itself. And she defeats Nandi Bhagwan, the sacred bull of Paramashiva, and comes face to face with Paramashiva himself. Whereupon, instead of waging war with him, she finally merges unto him in his divine love and oneness. We will be witnessing on day 10 the marriage ceremony of Bhagwan Somasundareshwara with Devi Meenakshi. And on day 11, we'll be witnessing the chariot procession, the grand chariot procession of the deities of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. And on day 12, we will be witnessing the Kallalahar festival, where we will be celebrating Lord Mahavishnu, known as Kallalahar, who is the cosmic brother of Devi Paramashiva Shakti, Devi Meenakshi, who's supposed to give her in marriage to Bhagwan Somasundareshwara. And in order to do so, he crosses the Vaigai river to reach Madurai and join the marriage celebrations. This is celebrated on day 12 of this festival. And finally, in conclusion, on day 13, we will be witnessing the Tirthavari, where the deities are carried to the sacred water bodies and immersed and given a sacred bath, and the energies are cooled and the festival is concluded. This constitutes the 13-day festival, the Chittirai Peruvizha. Bhagwan Paramashiva, as Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi, graces each one of us every moment in our lives. But during these festival times, such as the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, additional intense energy flow is available for us to soak ourselves in it and take a leap forward in our conscious growth. That is the speciality of these Brahmotsavams, these 13-day festivals that happen almost every month in all the major temple towns around the world, such as Madurai, Tiruvannamalai, Kanchipuram, and so on. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, is the 293rd Pontiff of the Kingdom of Madurai, the Shamala Pita Sarvagnya Pitam, coronated on the 27th of April 2012. Ever since then, the Supreme Pontiff of Hinduism has untiringly worked to revive the ecosystem of Madurai, which was originally established by Bhagwan Paramashiva himself and revived through the several incarnations who ruled Madurai during their various time periods, starting from Devi Meenakshi, who came down along with Bhagwan Paramashiva as Bhagwan Somasundareshwara, and the divine couple ruled this temple city of Madurai. And a grand revival happened during their period, following which, through the illustrious lineage of this Madurai kingdom, the Shamala Pita Sarvagnya Pitam, the revival of the ecosystem of Madurai happened several times. And now, during our time and age, Bhagwan Paramashiva, embodied as the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, is once again
at the helm of affairs in the city of Madurai as the 293rd ruling pontiff, reviving the ecosystem of Madurai in its innumerable dimensions, untiringly working to revive every single dimension as we're witnessing in front of our eyes through this marathon Aushada Annadan Seva, which started yesterday on the day 1 of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam and is continuing and will continue until the conclusion of the festival. Through this Aushada Annadan Seva, the Supreme Pontiff of Hinduism is reaching out to his beloved people of Madurai, infusing in them the conscious software through the very food that is being served. It is the infinite compassion and love of the Supreme Pontiff of Hinduism for us, humanity, that he makes available in multivarious ways the energy of Paramashiva, which is our only hope and solution for our superconscious breakthrough. Merely by witnessing through the live channels that is being made available from Kailasa, Madurai, just by witnessing these grand celebrations of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, our very consciousness takes a leap forward and keeps us immersed in continuous remembrance of Bhagavan Paramashiva as Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. When we look at the history of Madurai, it is the very history of the current day human civilization itself. After the roots of Sanatana Hindu Dharma, its various dynasties and scriptural injunctions were formed eons ago, the Sanatana Hindu civilization went through tests of infinite measures to stay alive in a rapidly changing world. Frequent flooding and volcanic eruptions were again and again molding the earth and its inhabitants. And one such deluge happened at the dawn of the epoch we are living in now, an event that has clearly been recorded in the Hindu Puranas not only as an earthly inundation, but as a cosmic deluge of otherworldly proportions, known as the Pralaya, which happened around 11,275 BCE. To save humanity from the Pralaya and the great Enlightenment sciences to preserve these sciences, a grand cosmic intervention took place once again. Before the onset of the Pralaya, Mahavishnu assumed the form of the Matsya Avatara, the fish incarnation, and appeared to guide Vaivasvata Manu, the progenitor of mankind, to build a ship to safeguard life in all of its unique forms from being destroyed. After the deluge, Vaivasvata Manu and his divine companions deboarded the ship and began to re-establish the civilization once again on the earth. And this happened in the modern-day region of Madurai or Kumarikandam. Mahavishnu promised that when the Pralaya happens, a great ark or ship will be sent to Vaivasvata Manu to protect life on the planet. He instructed him to collect all the seeds, animals, herbs, various life forms, unique life forms, and be ready to board the ship along with the illustrious Sapta Rishis, the 7 great sages. And he promised that he himself would come to guide the ship. Vaivasvata Manu received this divine mandate when he ruled as King Satyavrata in an earlier period. This divine mandate from the Matsya Avatara of Mahavishnu is recorded in the Srimad Bhagavatam. In Canto 8, Chapter 24, in verse 32, it is recorded
The Supreme Personality of Godhead said, O King, who can subdue your enemies, on the seventh day from today, the three worlds, Bhur, Bhuva, and Swa, will all merge into the waters of inundation. And further, in the verse 41, the translation goes, Thereafter, O king, you shall collect all types of herbs and seeds and load them on that great boat. Then, accompanied by the seven rishis and surrounded by all kings of living entities, you shall get aboard that boat, and without moroseness, you shall easily travel with your companions through the ocean of inundation, the only illumination being the effulgence of the great rishis. Following this divine mandate, several more years passed on the earth, and over time, as Mahavishnu had foreseen, the sea level started rising. The clouds began pouring water unlike ever seen before, and a huge ark appeared before the king. And he boarded the ship with all the unique life forms he had gathered, and along with the illustrious seven great sages and other divine beings, he set afloat on the ship. Mahavishnu, as the Matsya Avatara, true to his promise, assumed the form of a humongous and divine fish and pulled the ship through the waters of inundation. The place that the Matsya Avatara safely harbored the ship is the current day Madurai, where the human civilization would begin all over again. Thus began the recorded history of the entire Tamil heritage and culture of Hinduism. Madurai is a cultural capital of Hinduism where the Tamil culture and heritage flourished. At this primary stage, Bhagwan Paramashiva himself established the civilization in Madurai. The oldest known human DNA discovered thus far also traces back to this region of Madurai as we know it today. Out of the deep gratitude to the Matsya Avatara, the great fish avatar of Bhagwan Mahavishnu, who saved the civilization, the people of this primordial civilization raised their flag with the symbol of the fish and came to be known as the Pandya civilization. Vaivasvata Manu received the science of enlightenment from Mahavishnu in his form as the Matsya Avatara, and life on the earth was to grow again from zero. With the seeds saved by Manu, the agriculture began, and the people followed a lifestyle dictated by Manu with the grace of Paramashiva. His lifestyle guidance is compiled in what we know today as the Manuvadi Dharma Shastra. Vaivasvata Manu is referred to in many texts as Dravideshwara, the king of the Dravidas, which goes to show that the civilization that he founded started in South India. The people of a civilization were known as the people whom the great fish brought to land, and they raised their flag with the symbol of the fish. This civilization was later ruled by Devi Meenakshi herself, the incarnation of Paramashiva Shakti, whose name literally means, Archi means ruler, ruler of the people of the fish, Meen being fish. Thus came the Pandya civilization. The archaeological evidence found of the Pandya dynasty as the earliest human civilization predates the Mesopotamian and Egyptian civilizations by several thousand years. Following this grand preservation and revival of the civilization, it is to be noted that during the crowning ceremonies, the rulers of the civilization would take their oath on the Manuvadi Dharma Shastra book, that thereafter they would follow the Manuvadi Dharma Shastra as the law of the land, which is the law of the very cosmos. In the recordings of the entire Pattabhishekam, the coronation ceremony of Devi Meenakshi, it is clearly recorded that she takes the oath on the Manuvadi Dharma Shastra, Manu's laws. She declares that she will run the kingdom, run the entire world based on the dharma of non-duality, oneness, Advaita, which is the foremost cosmic principle, and therefore the foremost in Manu's laws. Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, has time and again traced the history of Madurai and the history of human civilization through his various global presidential addresses over the last 4 decades to help us understand the need for the revival of this illustrious civilization, which is the original Kailasa civilization, which constituted human beings who were either already enlightened or on the path of enlightenment.
with the grace and blessings of the 293rd Guru Mahasannidhanam of Shamalapita Sarvagnya Peetam, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, Kailasonatha Shamalapeetam, Kailasa Madurai offers the traditional Mandagapadi to Nityanandeshwara Paramashiva Somasundareshwara, gracing on Bhuta Vahana, and Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Devi Meenakshi, gracing on the Anna Vahana on this auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam. Kailasa Madurai throws open the opportunity to each one of us to offer our best to Paramashiva and receive the cosmos showering on us. The Uttama Uttama Seva is the offering of the best to the divine in the Hindu tradition. Through this offering, we overcome the thought patterns that we usually cherish of depletion, the inadequate belief that by giving, we lose. In reality, the truth is, the more we give, the more we are showered by cosmos. Giving is the very strength of manifestation and the key to manifesting wealth and prosperity in our lives. Kailasa has a list of special offerings that we can offer on this divine occasion every single day. There are special Abhisheka Sevas to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, and the Seva of recitation of authentic and powerful mantras from the Vedas and Agamas, devotional offerings of traditional dance and songs, and an opportunity to expand our wealth consciousness and receive the blessings and grace of the Supreme Pontiff of Hinduism, the living manifestation of Paramashiva for prosperity and fulfillment in our lives. The Uttama Uttama Seva is available to each one of us every single day. And there is the sacred Pada Puja Seva, where worship of the sacred feet of the Supreme Pontiff of Hinduism. The Pada Puja, which is one of the most sacred traditions of Hinduism, is available to each one of us, along with the Abhisheka Seva, which is offering of the sacred bath to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism and receive his boundless blessings. The Abhisheka is a sacred ritual where we offer the sacred bath to the Guru or the deity, unlocking a stream of divine blessings. Engaging in this ritual honors the deity and channels auspiciousness into our life, helping us manifest health, wealth, blissful relationships, and manifesting all our desires and experiencing the transformative power of engaging in such powerful rituals. We then have the Naivedya Seva, which is the offering of food to the Guru. This offering helps us overcome the root causes of our deep-seated patterns and emotional pains, facilitating deep emotional healing and spiritual liberation and joy in our lives. To offer the special Abhisheka Seva to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, you may reach out to us on WhatsApp at +1 213 808 3021. I repeat, to reach out to offer the special Abhisheka Seva to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, the living manifestation of Paramashiva, you may reach out to us on WhatsApp
through the number +1 213 808 3021 to offer any of these sevas, be it the Abhisheka Seva or the Naivedya Seva or the Pada Puja. You may reach out to us at this number and receive the grace and blessings and boundless prosperity in your life from the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. The location of Kailasa, Madurai, where we are witnessing this Aushadha Annadan Seva being served today, is hugely significant. During the reign of the Pandya king Malayadwaja Pandyan around 3162 BCE, the Madurai kingdom faced the pressing challenge of securing a worthy successor for him to carry forward the legacy of the Pandya lineage. The king and his wife Kanchanamala performed the Putra Kameshti Yajna and prayed to Paramashiva for the birth of a child of grand fire ritual. From the fire of the Homakunda appeared the form of Paramashiva Shakti, Devi Meenakshi, as a 3-year-old divine child. A beautiful and divine baby girl with a mysterious third breast appeared from the fire. She was named Tadadakai. She did not stay in the womb of her mother. She simply walked out of the Chidakni Kunda, the fire of this Putra Kameshti Yajna. It is revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, that the location of this Kailasa Madurai is the very location where the historic Putra Kameshti Yajna was performed by King Malayadwaja Pandyan and his wife Kanchanamala, out of which Devi Meenakshi emerged. Tadadagai grew to be Devi Meenakshi and was coronated duly as her father's successor. Devi Meenakshi was trained like a prince would be trained. She gained proficiency in all the 64 arts of the Hindu tradition and emerged as a valorous queen. She was coronated as the Queen of Madurai. With her powerful army, soon after the coronation, Devi Meenakshi traveled in all the cardinal directions and conquered the 56 nations of human settlements prevalent at that time and brought them under her single rule. She finally entered Mahakailasa, the abode of Paramashiva himself, and defeated Nandideva, the sacred bull of Paramashiva, who guards Kailasa. And she stood face to face with Paramashiva himself. At that moment, true to the predictions at the time of her birth, her third breast disappeared, which indicated that the person in front of whom she was standing was none other than her divine consort. Such was the prediction at the time of her birth. At that time, at that very moment, she submitted to the supremacy and divine love of Bhagwan Paramashiva. She expressed her divine proposal to her Lord, who commanded her to go back to Madurai and followed her with his entourage. And the divine marriage ceremony happened in Madurai, celebrated by all the beings in all the worlds. And it is this marriage ceremony of Bhagwan Paramashiva as Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi that is celebrated annually every year in all the temples worldwide as the Meenakshi Tirukalyanam on that particular auspicious Vedic day when it occurs annually. And this day is the 10th day of this Chitrai Peruvizha festival, where we will be watching the celebrations, the grand marriage ceremony of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi in the Meenakshi Somasundareshwara temple, where they themselves ruled the city of Madurai as a divine couple. In Madurai's most glorious period of power and prosperity. The civilization of Madurai was thus originally established by Bhagwan Paramashiva himself and is the oldest known human DNA discovered thus far. It was this Pandya civilization that constituted a breakthrough in the human DNA with a unique combination of the intelligence of the Surya Vamsa, the lineage of the sun god Surya, which stemmed from Paramashiva,
represented by Bhagavan Somasundareshwara, and the power of the Shiva, represented by Devi Meenakshi, and the power of the Shiva Bhutas and Ganas, the disciples of Paramashiva from Kailasa itself, represented by Bhagavan Somasundareshwara. The combination, the unique combination of the intelligence of the Surya Vamsa and the power of the Shiva Bhutas and Ganas, the disciples of Paramashiva from Kailasa, constitutes the DNA of the Pandya civilization. Kanchanamala, the mother of Devi Meenakshi, is from the Surya Vamsa lineage. And Bhagavan Somasundareshwara is represented by his Shiva Bhutas and Ganas, who are filled in their very depth with his DNA. Thus, the Pandya civilization ruled over the entire Sanatana Hindu civilization and brought a breakthrough for the quality of human life on the planet. When Devi Meenakshi ruled the Pandya civilization from Madurai, it was considered to be the most ideal, most perfect civilization in history. And it is this ecosystem which the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving today through Kailasa. It has been revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, that Kailasa Madurai, where we are witnessing the Aushadha Annadan being served today, is the very location from where Devi Meenakshi and Bhagavan Somasundareshwara ruled, seated on their magnificent throne. And the Supreme Pontiff of Hinduism, through his divine vision, has revealed that the very throne of Bhagavan Sundareshwara and Devi Meenakshi is located still beneath the very ground of this Kailasa Madurai. The civilization during the period of Devi Meenakshi was governed by the divine feminine energy Paramashiva Shakti herself as the ultimate sovereign in the form of Devi Meenakshi. Devi Meenakshi had her own order of Ashtasaki, a cabinet of 8 women, through whom she ruled the entire civilization. The Ashtasakis were the matriarchs of the civilization who executed her every command and raised the entire civilization. The Ashtasakis established institutions for the Rudra Kanyas, the young girls and women who were given specialized training in various art forms of the Hindu tradition. They were the temple dancers and they were also the temple administrators who lived a highly chaste life with utmost integrity to Paramashiva. During Meenakshi's reign, she thus revived this Rudrakanya lineage, and the Rudrakanyas were brought up like the queen herself, and they were trained in all the 64 arts of the Hindu tradition, which included music and dance. Meenakshi's kingdom was known for its advanced health care based on the brilliant Hindu sciences of Siddha and Ayurveda. With the Ashtasaki and the Rudrakanya trained as the doctors of the kingdom, the health care of this entire civilization was given a priority, eradicating most diseases and increasing the longevity of the people, which made it possible for intense creation and advancement of the entire civilization. Though the Madurai city was already established, Devi Meenakshi personally supervised the reconstruction of the city of Madurai to what it is today. The city became the model for many cities to come. She not only governed, but attended to her subjects daily as their very cosmic mother. She provided for each of them not only their physical needs, but the needs of their very consciousness, their very soul. There were times that she even went into the city in disguise to better understand her subjects and understand their needs. And she personally attended to every single family who was in her rule, and therefore earned her place in their hearts for generations into the future, even until today. Her people feel her just alive as she was then.
We are watching the steady increase in the number of devotees walking into Kailasa Madurai to receive the Aushadha Annadan on this second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam. The devotees relax in this sacred space of Kailasa Madurai, along with their families, friends, and relatives, and have their Aushadha meal before resuming their spiritual practices and worship of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. On the 8th day of this grand festival, which is the 19th of April, the Pattabhishekam celebrations of Devi Meenakshi will be telecast live, a grand ritual celebrating the coronation of Devi Paramashiva Shakti Meenakshi as the Parabhattarika, the royal queen of the whole cosmos. Each one of you is invited to witness this grand celebration and offer whatever you may wish to at the feet of Devi Paramashiva Shakti herself, under the grace and auspices of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, the very living manifestation, the living energy of Bhagwan Paramashiva himself. A tremendously unique and rare opportunity in our lifetime awaits us during this Chittirai Peruvizha Brahmotsavam to be able to offer at the feet of Devi Meenakshi and Bhagwan Somasundareshwara, when we have amongst us the living energy of Paramashiva happening as the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. An opportunity of lifetimes is available for us during this Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, where we can offer directly at the physical feet of Paramashiva himself and receive the tremendous grace in our lives. To offer during the Pattabhishekam celebrations, you may contact the WhatsApp number +1 213 808 3021. Further, on the 21st of April, during the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, is the Meenakshi Tirukkalyanam, the traditional ritual that vividly reenacts the celestial wedding ceremony of Devi Meenakshi and Bhagwan Somasundareshwara, as it originally unfolded in the cosmos eons ago. This sacred ceremony brings to life the divine union that marks a significant moment in cosmic history. And once again, we have the lifetime opportunity to offer at the very feet of Bhagwan Paramashiva during this Meenakshi Tirukkalyanam our offerings of deep gratitude to Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. You may contact the WhatsApp telephone number +1 213 808 3021 to be able to give your offerings at the feet of Paramashiva himself. The young and old alike are continuing to walk into Kailasa Madurai
to have their Aushadha meal. The establishing of the civilization of Madurai by Irayanar Sundareshwara Paramashiva himself has been recorded in all the Tamil texts, poems, and other sacred literature during that period. As evidence that Bhagwan Paramashiva himself originally established the civilization of Madurai is the oldest text available, the Irayanar Agapporul.
authored directly by Bhagwan Paramashiva himself. It is a sacred doctrine that contains the original instructions of Paramashiva on artistic expressions revealed from deep oneness. It also carries the earliest guidance on language itself. It is here in Madurai that Paramashiva, as Bhagwan Somasundareshwara, even after shedding his physical body, assumed the form of a Siddhar, an enlightened mystic with the name Yellam Valla Siddhar, and manifested countless powers through countless divine leelas for the people of Madurai, alleviating them from their sorrows and grievances in their day-to-day lives. Therefore, as Bhagwan Somasundareshwara and as Yellam Valla Siddhar, and until now, as the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, Paramashiva continues to be available in physical form to the people of Madurai, unfailingly answering their calls. A lineage started by Paramashiva, the blessed descendants of such a lineage receive the title of Yogishwara. Thus, according to the tradition, the descendants of Bhagwan Somasundareshwara, the Guru Mahasannidhanams, the pontiffs of the Madurai Adinam, carry Yogeshwara in their name and title. The mother document of the Madurai Adinam has a record of the names of all the Guru Mahasannidhanams, the ruling pontiffs of the Madurai kingdom. The earliest records exist after the revival of the kingdom of Madurai, the Madurai Adinam, by Tirujnana Sambandar, the great saint and incarnation of Paramashiva. Although this oldest monastery of the Madurai kingdom, Madurai Adinam, existed several years earlier, the earliest records start with the advent of Tirujnana Sambandar as the Guru Mudalvar, the first known pontiff and incarnation who ruled the kingdom of Madurai in recorded history. The title Yogeshwara indicates that the lineage of Madurai belongs directly to Paramashiva. It is Paramashiva's own lineage. The kingdom of Shamalapita Sarvagnya Peetam, the kingdom of Madurai, was a religious kingdom from its establishment with Madurai as its capital. It always considered its spiritual head as its political, economical, and cultural head. The political rule, what is known as the Arasachi, could not be separated from the economic rule, the Porulachi, and neither of these could be separated from the core principles of the land. The Pandyas considered Kamika Agama, the source scriptures revealed by Paramashiva himself, as the spiritual guide for the people and the kingdom. Thus, the political understanding of the people and the entire nation could only be made with someone who was a master of the Kamika Agama, who understood these cosmic principles deeply. The illustrious lineage of the kingdom of Madurai constitutes the great incarnations and gurus. Starting from the known incarnations in this lineage are Kapila Muni, the incarnation of Paramashiva, who is the reviver of the Mahanirvani Akhada, one of the most ancient apex bodies of Hinduism. And we have Devi Meenakshi, the incarnation of Devi Paramashiva Shakti, who ruled the kingdom of Madurai along with Bhagwan Somasundareshwara, Paramashiva himself. And we have the great saint Tirujnana Sambandar, from whom starts the recorded history of the kingdom of Madurai, who was born in the temple town of Sirkali in South India. And we have the illustrious Sri Adi Shankaracharya, who is the 117th Guru Mahasannidhanam of the kingdom of Madurai, who is the incarnation of Paramashiva, and who is the Shanmata Sthapakacharya, the reviver
of the 6 ancient traditions of Hinduism, which includes the traditions of worship of Paramashiva, the worship of Paramashiva Shakti, the worship of Lord Mahaganapati, the worship of Lord Subramanya, the worship of Lord Mahavishnu, and the worship of Lord Surya. This constitutes the Shanmata, the 7 primordial traditions of worship in Sanatana Hindu Dharma. And it is Sri Adi Shankaracharya who revived the Shanmata traditions. And he is one of the illustrious pontiffs of the kingdom of Madurai. And we have Sri Kanta Shivacharya, who is a 203rd Guru Mahasannidhanam of the kingdom of Madurai. Following him are the remaining pontiffs of this kingdom, right up to the 292nd Guru Mahasannidhanam, Srila Shri Arunagirinatha Shri Jnanasambandha Deshika Paramacharya Swamigal, the predecessor of the Supreme Pontiff of Hinduism, who recognized the Supreme Pontiff of Hinduism as the very living incarnation of Paramashiva and duly coronated him as the 293rd Pontiff as Guru Mahasannidhanam, Bhagavan Shri Lishri Nityananda Paramashivam, Shri Jnanasambandha Deshika Paramacharya Swamigal. Thus, the current ruling pontiff of the kingdom of Madurai is Bhagavan Paramashiva himself, once again seated, embodied as the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam. In accordance with the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, all the Kailasas worldwide serve the people in their regions with a host of socio-spiritual activities. As we can see, during this Chitrai Peruvizha Brahmotsavam, the Kailasa-vasis, the followers of the Supreme Pontiff of Hinduism, are continuously engaged, immersed in this divine service to the devotees of the Lord, continuously serving this Aushadha Annadan. It is the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism to completely take care of the devotees of the Lord, especially during their spiritual practices and during their various pilgrimages, reaching the various pilgrim centers around the world. The Supreme Pontiff of Hinduism has revealed as his vision to his disciples, devotees, and followers that whether it is the Kumbh Mela in Prayag, or the Thaipusam festival in Palani, or the Kartika Deepam festival in Tiruvannamalai, or Devi Meenakshi's marriage ceremony in Madurai, or the Char Dham Yatra, which is the pilgrimage undertaken by devotees of the Lord to the 4 destinations in the Himalayan Ghat regions. It is the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism that ultimately the Kailasa-vasis should be there serving food to the devotees during all of these festivals and yatras or pilgrimages. We had earlier this year, during the Thaipusam festival, Kailasa, Malaysia, served food in 6 locations to the devotees of Lord Subramanya. In Tiruvannamalai, the Kailasas serve food for up to 36 hours every month during the auspicious full moon night, when the devotees of Paramashiva of Annamalayar circumambulate the Arunachala hill every full moon night. Lakhs of them converge in Tiruvannamalai every full moon night, and the Kailasas in Tiruvannamalai undauntedly serve the Aushadha Annadan
for up to 36 hours non-stop. In all the Kailasa ecosystems, the Annadan happens every day. Here in Kailasa, Madurai, the everyday Annadan happens from this very location of Kailasa. And this Aushada Annadan Seva is stepped up during the festive occasions, with non-stop Annadan being served, not just 3 times a day, but 24/7 round the clock. The Madurai kingdom, its ruling pontiffs, the prevalent acts and privileges that were accorded to them at various times in history are all available with clear documented evidences, starting from the Madurai Mother document, which is the foundation document of this kingdom. The appointment of the ruling pontiff, the Guru Mahasannidhanam of Madurai, is referred to as the Pandya Niyamana Murai or the Pandya coronation procedure. All the successors are crowned with a ruling staff, a crown, and given the right to conduct all administration known as the Sakala Nirvahangalayum Vahikirathu in Tamil. The British government in India, despite its exploitative rule, recognized the Shamalapita Sarvagnya Peetam as a state and the Guru Mahasannidhanam as the head of the state. Despite its exploitative strategies, the British colonial rule during its time recognized the Madurai Adhinam as a state, and the Madurai Adhinam maintained the sovereignty, and the Guru Mahasannidhanams were recognized as independent heads of the state. To the extent when the 289th pontiff of Madurai Adhinam left his body in 1904, his son and successor was only 11 years old, and the British rule invoked the Regency Act used for kings to take the young pontiff, the minor pontiff, under their protection. And when the child turned 12, which was recognized as the age when the child majored, the coronation was duly performed for him by the district judge of the government, and the kingdom of Madurai was handed back to the pontiff. Even during the exploitative British rule, the heads of the state of Madurai were granted functional immunity, protecting them from prosecution during their time in office. Under the British government, such a recognition was given specifically to the Guru Mahasannidhanam of the Madurai Adhinam. The governor and council exempted the pontiff from personal appearance in the courts of the presidency. Therefore, the heads of the Madurai kingdom were also recognized as the heads of the state, and they were not subject to prosecution and were not required to appear in front of any court of law. Therefore, right from Devi Meenakshi's rule to the British rule, Madurai Adhinam held sovereignty, and the Guru Mahasannidhanams were treated as the heads of state and were granted the status, the rights, the immunity, the honor, and protection as head of state. It was only in the 19th and 20th centuries that the legacy of the Madurai Adhinam began to diminish with continuous interference from deep state elements. At the time when its survival was threatened to the brink of destruction, Paramashiva himself came down to protect this ancient heritage, embodied as the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam. Like all Hindu temple towns, the genocide of Hindus in Madurai constitutes some of the shocking crimes against humanity that took place during the medieval era, resulting in significant loss of life and immense financial damage to temple treasuries. This tragedy was driven by religious intolerance, leading to the destruction of numerous temples and the theft of billions of dollars from the temple treasuries.
the British colonial government sought ways to dispossess Hindus of their wealth and property. Until 1865, this world-famous Meenakshi Amman temple of Madurai and the world-famous Ramanatha Swami temple in Rameshwaram were under the direct administration of the Madurai Adinam. Both the temples are ancient Hindu heritage and form an essential part of the kingdom of the Shamala Pita Sarvagnya Pitam. In 1865, both these temples were brought under the British control, and upon the independence of India, they were handed over to the state government of Tamil Nadu. The Islamic invasions of the kingdom of Madurai constitute some of the most shocking crimes committed against humanity. With a record of 293 Guru Mahasannidhanams, the Madurai kingdom has weathered many tests. The Mughal invasions brought an onslaught of barbarity which the Hindu civilization had yet to see. Madurai faced numerous invasions where the city was plundered and the citizens were brutally subjugated. Malik Kafur invaded Madurai in his southern campaign and plundered the city, his army ruthlessly raping the women and slaughtering the people. A writer of that time, Ziauddin Baran, records that Malik Kafur took the wealth in sacks of gold and boxes of jewels at the point of the sword. And it is said that the Pandya king agreed to give away his entire treasury and all of his elephants in exchange for the Meenakshi Amman temple. Ever after Malik Kafur left Tamil Nadu with a looted wealth in 1311, Tamil nation lay devastated and demoralized. Tamil Nadu could never recover from it fully and achieve its past glory. The lost sovereignty was almost never recovered. The historic division of Tamil Nadu into three dynastic rules of the Cheras, the Cholas, and Pandyas was no more. While the Muslim invasion was horrifyingly brutal, the British occupation was cruel in a different way. They induced artificial famines, starved the people regularly, and the Hindus no longer were able to enjoy sovereignty. Many of the British era policies set the precedents for the acts for the secular Indian government later, which the secular Indian government later passed, legalizing state interference into the religious and financial matters of temples and monasteries. The British colonial government sought ways to dispossess Hindus of their wealth and property. After centuries of destruction, as a huge ray of hope for the kingdom of Madurai, on the 27th of April 2012, in a landmark event in the history of Hinduism and the history of humanity, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, was coronated as the 293rd Pontiff of the Shamala Pita Sarvagnya Pitam. The 292nd Guru Mahasannidhanam, his predecessor, who was well acquainted with the Supreme Pontiff of Hinduism for many decades, conveyed to the Supreme Pontiff of Hinduism that he had received a divine mandate from Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi to crown the Supreme Pontiff of Hinduism as his successor. To execute his divine order at once, he offered the Supreme Pontiff of Hinduism the silver Sengol, the ruling staff of Devi Meenakshi, to symbolize that the Supreme Pontiff of Hinduism was officially selected as the next successor of the kingdom of Shamala Pita Sarvagnya Pitam. And within a month, the legal and functional arrangements were made, and as a result, a huge change in the course of history was masterfully orchestrated. And this Madurai lineage that started with Paramashiva himself and revived by Devi Meenakshi was once again in the hands of Paramashiva himself, embodied as the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam. The national media extensively covered the coronation ceremony, taking it to the people at large. The mother document of the Shamala Pita Sarvagnya Pitam explicitly states the details of the succession to the revered seat as Supreme Pontiff of the entire kingdom.
the successor to the throne of the kingdom of Madurai, is selected only from the Tondai Mandala Adi Shaiva Velalar community, the biological community of the Supreme Pontiff of Hinduism, and he's given amongst several initiations, the main initiations of the Samaya Diksha, the Vishesha Diksha, the Nirvana Diksha, the Acharya Abhishekam, and so on. Thus, on the 27th of April 2012, the 292nd Pontiff of the Madurai Kingdom coronated the Supreme Pontiff of Hinduism, anointing him as his successor by conferring on him the silver sengol, the ruling staff that was traditionally used by the sovereigns of this grand Pandya dynasty. The 292nd Pontiff, while addressing the people during the coronation ceremony, revealed the sequence of events and divine orchestration that led to the coronation of the Supreme Pontiff of Hinduism. He said, I wanted a capable leader as the next 293rd Guru Mahasannidhanam, and for that I prayed for 8 long years to the Almighty. The prayer was not in vain, for Lord Shiva and Parvati Devi graced. Paramashiva and Paramashiva Shakti entered into me and told me that the next successor is in Bangalore. He is the incarnation from Tiruvannamalai, and they told me to go to Swamiji and order him to assume the responsibility as the 293rd Guru Mahasannidhanam, as Srila Shri Nityananda Swami, who is worthy of our eternal praise and blessing. And I announced him as the 293rd Guru Mahasannidhanam. These are the very words of the 292nd Pontiff of the Madurai Kingdom, predecessor of the Supreme Pontiff of Hinduism. He thus performed all the rituals as per the tradition of the kingdom, the Acharya Abhishekam, the Mantra Kashayam, and the Nirvana Diksha, and announced to the people the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, as his successor to the Shamala Pita Sarvagnya Pitam, the kingdom of Madurai. The coronation of the Supreme Pontiff of Hinduism as the 293rd Pontiff of Madurai caused great celebrations all over the world. Prominent Hindu pontiffs traveled from all over India to felicitate the Supreme Pontiff of Hinduism and pledge their allegiance in front of the international media. These pontiffs included Sri Chakrapani, the president of the Akhila Bharata Hindu Mahasabha, Sri Atma Chaitanya Maharaja of Tiruchendur, Srila Shri Subramanya Swamigal of Tiruparangkundram, Sri Vijayendra Saraswati Swamigal, and many such prominent Hindu leaders who expressed their heartfelt gratitude and happiness at the Supreme Pontiff of Hinduism coming to the seat of the Madurai Kingdom. The divine presence of the Supreme Pontiff of Hinduism in Madurai was celebrated by all the people of the kingdom. Each day, thousands were eager to witness the Supreme Pontiff of Hinduism's royal procession to the Meenakshi Amman temple, to merely witness the Supreme Pontiff of Hinduism performing the ritualistic worship to the 1,000-year-old deities of the Madurai Adinam, and to receive the everyday morning Sarva Darshan directly from the Supreme Pontiff of Hinduism, receiving his physical touch every morning following his global presidential address directly from the Madurai Adinam. As the duly coronated Pontiff of the Madurai Adinam, the Supreme Pontiff of Hinduism initiated several projects to revive the spiritual epicenter of Hinduism, which included
physical restoration of land and heritage, social welfare through free service of food and medical camps, spiritual upliftment through various meditation programs, spiritual discourses, and direct darshan from the Supreme Pontiff of Hinduism. And above all, the Supreme Pontiff of Hinduism gave the biggest gift to the people of Madurai, his very physical presence. The Supreme Pontiff of Hinduism personally commenced the restoration process of the 4 main temples belonging to the Madurai Adinam soon after his coronation. The Agneshwara temple in Kanjanur, the Pannaga Parameshwara temple in Pannagatheru, the Sakshinadeshwara temple in Tirupurambiyam, Tanjavur, and the Kachineshwara temple in Kachanam. Being an establishment that was centuries old, the Madurai Adinam's construction needed special attention and repair. The Supreme Pontiff of Hinduism, along with hundreds of his devotees, disciples, followers, and sannyasis, stayed at the Madurai Adinam soon after the coronation for several months, and under the direct supervision and auspices of the Supreme Pontiff of Hinduism, the grand revival work commenced from the Madurai Adinam. Thousands of people every day walked into the Madurai Adinam to receive the direct blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism sought to make the basic needs of the people available freely, such as free food and free medical care. From the very moment of his appointment, the Supreme Pontiff of Hinduism provided the Aushadha Annadan, the free food seva, for up to 3,500 people every day. On an average, at least 125 kgs of rice was cooked each day and served continuously to the people of Madurai. The food prepared as per the Bhaga Shastra, which is the Hindu source scriptures directly revealed by Paramashiva himself, where Paramashiva details the very methodology to cook food conducive for conscious growth, combining the best of ingredients for our conscious growth and for building a body and mind conducive for enlightenment. The food was prepared with the accompaniment of the energized chants, the various mantras, and the kirtans, the devotional music that infuse positive vibrations into the food and render the food with the capability to spiritually heal the people who consume it. The Supreme Pontiff of Hinduism launched several multi-speciality free medical camps during the period soon after his coronation, right in the Madurai Adinam, opening the doors to a free multi-speciality medical camp, which included a free 24-hour dialysis clinic to service the large numbers of renal failure cases occurring in Madurai due to the excessive hard water in the region. Soon after his coronation, the Supreme Pontiff of Hinduism spent hours and days in the Madurai Adinam, personally healing anyone who asked for it, for spiritual healing, with the reviving the very ancient science of energy healing. And the Supreme Pontiff of Hinduism provided personal spiritual counseling and guidance to the people of Madurai. He held various spiritual conventions, programs, and offered his books and addressed the people of Madurai through the everyday morning global presidential address. And all of this
was made completely free of any charges for the people of Madurai and for visitors into the city of Madurai who came flocking in to receive the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism. Every single day during his stay in the Madurai Adinam, the Supreme Pontiff of Hinduism started the day early in the morning, offering the Parartha Puja, the worship in the main Garbha Mandir, the Sanctum Sanctorum, offering the worship to the 3,000-year-old deities that have been worshipped since the time of Tirujnana Sambandar. After offering of the Parartha Puja, Supreme Pontiff of Hinduism would accept the devotees' Pada Puja, the traditional offering of gratitude to the holy feet of the Guru. And upon the conclusion of the Pada Puja, the people, melting in a space of devotion, were ready to receive the powerful cognitions from the Supreme Pontiff of Hinduism through his global presidential address. Every day, the Supreme Pontiff of Hinduism unleashed spiritual truths, revelations, with the people's rapt attention and open inner space. The Supreme Pontiff of Hinduism began to sow the seeds of the powerful cognitions from the great Hindu scriptures, such as the Bhagavad Gita, and he described the various leelas of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Meenakshi in this very city of Madurai for the people to understand and recall and soak themselves in the leelas of Bhagavan Paramashiva in this very city. Not just the residents of Kailasa, but the entire townspeople of Madurai and visitors into Madurai came to receive the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism. At the end of his global presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism came down and met personally each one in the gathering, each one of his kingdom subjects, and listened to their prayers, healed them, and blessed them individually through the Sarva Darshan, which happened every single day after his global presidential addresses, which gave the opportunity for each one gathered to have his direct physical touch. We are continuing to watch the Aushadha Annadan Seva at Kailasa Madurai on this auspicious second day of the Chitrai Peruvizha Brahmotsavam, which celebrates the life, the glories, and the message of Devi Meenakshi and Bhagavan Somasundareshwara. Kailasa Madurai is located on the eastern side of the Meenakshi Somasundareshwara temple on the Amman Sannadhi Thiru, the Amman Sannadhi street, which constitutes the four streets surrounding the Meenakshi Somasundareshwara temple. While the Supreme Pontiff of Hinduism was immersed in reviving the ecosystem of Madurai soon after his coronation in April of 2012, barely within 2 months, growing Hindu-Misia extremists in Madurai were perplexed at the appalling success of the Supreme Pontiff of Hinduism mission in Madurai. Within just a few weeks of the Supreme Pontiff of Hinduism's residence in Madurai and the flood of refreshing and active energy
the people were seeing the effects of being emancipated from contemporary forms of slavery. Hindu media forces started a campaign of hate propaganda and started spreading the false narratives against the Supreme Pontiff of Hinduism and the ongoing activities at the Madurai Adinam. Deterring attention away from the thousands of people being fed entirely free of cost, the pure spiritual sentiment and wholehearted effort to revive the indigenous tradition, the Hindu media influenced sections of media and started hurling baseless and false accusations against the Supreme Pontiff of Hinduism. Patiently enduring the attacks, the Supreme Pontiff of Hinduism hosted a series of press meets along with the 292nd Pontiff, his predecessor, and reached out to the people, alleviating their fears and continuing to inspire them to be part of this grand revival of Kailasa, the ecosystem of Madurai. The Hindu media extremists ultimately brought an end to a period when the Supreme Pontiff of Hinduism was able to freely be available to the people of Madurai, where they could celebrate and enjoy his physical presence. On the 20th of May 2021, despite the bombarding hate propaganda and false narratives being spread by certain sections of the media, the Hindu public and their leaders were completely supporting the Supreme Pontiff of Hinduism. On one occasion, 52 Hindu representatives from various communities gathered in solidarity, recognizing the immense contribution of the Supreme Pontiff of Hinduism towards Sanatana Hindu Dharma. Regardless of the persecution and the onslaught of attacks, the Supreme Pontiff of Hinduism did not forsake the promises that he had made for the people of Madurai. The services continued in Shamalapita Sarvagnya Peetam, Kailasa, Madurai, and continues until today. In 2019, as an expansion of the kingdom of Shamalapita Sarvagnya Peetam, the Supreme Pontiff of Hinduism inaugurated the Raja Vidya, Rajaguhya, Gurukul, the training center for the next generation of leaders who are going to be the inheritors of the only authentic living tradition from Devi Meenakshi herself. The Gurukul was inaugurated in front of the Meenakshi Amman temple in the very place where Devi Meenakshi walked out of the Chidakni Kunda, the Putrakameshti Yajna fire, and assumed the human form. Today, Kailasa Madurai serves a population of 13 million people of Madurai as a spiritual embassy of Kailasa, upholding the rights and decrees given to us by Bhagavan Paramashiva himself. It is the grand saga of the history from Paramashiva himself through the Pandya civilization and continuing today through Kailasa. In the words of the Supreme Pontiff of Hinduism, the civilization of Madurai is the original enlightened civilization of Kailasa. The word Kailasa means source, ultimate source. We all came from Kailasa. We all have to reach Kailasa. While we are in this human frame on the planet, if we live, radiate the lifestyle of Kailasa, not only we will be making sure that we will be reaching Kailasa, but even while we are living, we will be living Kailasa. The purpose of life is not only Videha Mukti, meaning achieving liberation after you leave the body, but it is Jivan Mukti, living enlightenment while we are in the body. Madurai is living enlightenment, Jivan Mukti. One of the greatest successful experiments of Paramashiva is mapping Kailasa on planet Earth to Madurai, Shamalapita Sarvagnya Peetam. It is such a great, powerful success.
These are the words of the Supreme Pontiff of Hinduism in describing Paramashiva's effort in establishing the Shamalapita Sarvajna Peetham. Further, the Supreme Pontiff of Hinduism reveals exactly how in Kailasa beings are living around Paramashiva, the same food, clothes, lifestyle, thought currents, inner space, everything as it is, Paramashiva mapped onto planet Earth's conditions and its physicality. And that civilization is the Madurai civilization. That Pitha, ruling seat, is the Shamala Pitha Sarvajna Pitha. The people of Madurai are continuously reaching Kailasa Madurai to have their meals for the day. The Aushada Annadan Seva is continuing to happen with the Kailasavasis, the disciples, devotees, sannyasis of the Supreme Pontiff of Hinduism, untiringly serving the Aushada Annadan on this auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam. The Supreme Pontiff of Hinduism has time and again urged humanity to embrace the Kailasa lifestyle that he is promoting in order to revive the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization that once upon a time existed across the entire planet. The enlightened civilization from which our ancestral rishis hail. It is from this enlightened civilization that our ancestral rishis, the great geniuses of the Vedic era, lived, whose contributions to humanity in the various fields of inventions and discoveries, ranging from astrology, astronomy, physics, chemistry, biology, any field that we can name, it is our ancestral rishis who have contributed with their enlightened insight. By merely being in oneness with Paramashiva, they harnessed the knowledge from its very source, from the very cosmos. They were the great rishis who radiated the power of Sarvajñatva, who with their awakened third eye could harness the knowledge in any field. And it is their inventions and discoveries that even modern day scientists are today referring to and trying to grasp with all of the technology available today. The contributions of these great rishis of the enlightened civilization of Kailasa remains unsurpassed, unrivaled till date. It is the quality of life that existed during that period that the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving today as the Kailasa lifestyle and the quality of human beings, the quality of the intelligence of the human beings. It is this that the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving today through establishing the only Hindu nation of the world today, Kailasa.
we can see a sudden influx of devotees of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi inside Kailasa, Madurai, eager to receive their Aushadha food. As they soak themselves in worship of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. After the reign of Devi Meenakshi in Madurai, which was a period of abundance, the ecosystem of Madurai was once again in need of revival at one point in time. It was at this time that a divine child was born in the holy town of Sirkali in South India, which was then ruled by the Chola king. He was none other than the incarnation of Paramashiva, the great saint, Sri Tirujnana Sambandar. When Tirujnana Sambandar was barely 3 years of age, at a temple in Sirkali, he was left by his father standing all alone while his father went to take a dip in the temple pond. Tirujnana Sambandar was crying, standing all by himself, whereupon Devi Parvati herself appeared along with Bhagwan Paramashiva, seated on the Rishabha Vahana, the sacred bull vehicle. She appeared and fed him with a cup of her own breast milk and enlightened him. Devi Paramashiva Shakti's breast milk to Tirujnana Sambandar is revered as the Jnana Pal, the very milk of enlightenment. Living in the human body for a mere 16 years, Sri Tirujnana Sambandar's mission was to rid the sacred land of Madurai from the persecuting forces who had grossly mistranslated the Jain texts to spread violence through sheer manifestation of spiritual powers. Tirujnana Sambandar healed people in their deathbeds, brought the dead back to life, caused countless miracles in people's lives in response to their pleas, and etched in history an unparalleled period of Shaivism's glory that stands till date. During his period, Tirujnana Sambandar restored Shaivism in Madurai by disillusioning the ruling Pandya king Goon Pandyan, who had started moving away from Shaivism, lured by the evil forces who were posing to be Jain monks. While Jainism is one of the most authentic traditions for enlightenment, these evil forces were disguised in the garb of Jain monks with the ulterior motive of destroying Shaivism in Madurai through her ruling king Goon Pandyan. Mangayar Karasi Ammal, the wife of Goon Pandyan, sought the grace of Tirujnana Sambandar. Tirujnana Sambandar took on these evil forces directly and through a series of miraculous incidents contested them and drove them to cause their own destruction and leave Madurai once for all. In the 64 Leelas, what is known as the Thiruvilayadar Puranam of Bhagavan Somasundareshwara in Madurai, is included these glorious acts of Tirujnana Sambandar in restoring Shaivism in Madurai. And Tirujnana Sambandar healed the Pandya king Goon Pandyan of his painful hunchback. Tirujnana Sambandar thus reinstated the Vedic Dharma, what is called the Vedanari in Madurai. He is the first known Guru Mahasannidhanam in the recorded history of Madurai. He carried on the tradition of incarnations ruling Madurai as both the spiritual and state heads. And from Tirujnana Sambandar starts the recorded history of the kingdom of Madurai. The foundational philosophy of Madurai Adhinam was the pure enlightenment science, regarded as the Vedanari in the philosophical texts of the heritage. This tradition was not just Shaivism, or rather it encompassed all traditions that fall under the Vedic knowledge. The quintessence of the whole philosophy was the deep feeling connection, or Mahabhava, the oneness that one must feel with the divine. Among Tirujnana Sambandar's contribution
was ensuring that the legacy of the Madurai Adinam would live on through a lineage of direct legal representatives. This lineage has survived the next era of history and has come down to none other than the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, the living manifestation of Paramashiva himself. The Supreme Pontiff of Hinduism has spoken extensively on the life of Saint Tirujnana Sambandar. Soon after his coronation as the 293rd Pontiff of the Madurai Kingdom, the Supreme Pontiff of Hinduism started a series of talks on Madurai, its history, heritage, its various invasions, and the need for its revival, and his divine vision for its revival as the current ruling pontiff. On the 5th of June 2012, Madurai grandly celebrated the Tirujnana Sambandar Guru Puja festival. Weeks after the coronation of the Supreme Pontiff of Hinduism, this is the annual celebration of Devi Parvati feeding the Jnana Pal to Tirujnana Sambandar. The Supreme Pontiff of Hinduism, along with the 292nd Pontiff, his predecessor, observed the festivities of this celebration of the Tirujnana Sambandar Guru Puja festival traditionally from inside the Meenakshi Sundareshwara temple. The divine presence of the Supreme Pontiff of Hinduism was cherished and cheered by thousands of the townspeople of Madurai and the people from the neighboring regions. Soon after the coronation, the Supreme Pontiff of Hinduism ensured that the distribution of hundreds of liters of Jnana Pal to the people of Madurai happened every single day, along with the Aushadha Annadan that was served to them. The Supreme Pontiff of Hinduism has revered Tirujnana Sambandar right from his golden childhood days in Tiruvannamalai, his birthplace. When the Supreme Pontiff of Hinduism was around 11 years of age, a divine incident unfolded on this very Tirujnana Sambandar Guru Puja festival celebration day that was being celebrated inside the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai. It is in the Arunachaleshwara temple that the Supreme Pontiff of Hinduism lived and grew up. The temple was his most preferred destination. The Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai is the largest functional Shiva temple in the world today. During this Tirujnana Sambandar Guru Puja festival, during his childhood when he was around 11 years of age, the Supreme Pontiff of Hinduism was standing, remembering, recalling the entire incident of Devi Parvati feeding her own breast milk to Tirujnana Sambandar. He was in deep samadhi and ecstasy, gazing at the Jnana Sambandar deity, when suddenly Tirujnana Sambandar himself emerged out of his deity, carrying a golden cup in his hand, drinking the milk from it and sprinkling the milk on the entire gathering of people. He slowly walked straight up to the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism opened his mouth and received a few drops of the Jnana Pal. Thereafter, Tirujnana Sambandar simply hugged the Supreme Pontiff of Hinduism and disappeared and merged unto him. At that moment, the Supreme Pontiff of Hinduism came out of his samadhi, and with that same joy and ecstasy, he started walking from Tiruvannamalai to Sirkali, where the incident originally happened to Tirujnana Sambandar, where Devi Parvati appeared and fed him the breast milk. It took him 15 days to reach Sirkali. The Supreme Pontiff of Hinduism stayed in various places on the way and finally reached Sirkali and had darshan of the temple where the divine incident happened. And after that, he walked all the way back to Tiruvannamalai. The entire life of the Supreme Pontiff of Hinduism is a life of parivrajaka, a life of journeying by foot across the length and breadth of India. Right from his childhood years, the Supreme Pontiff of Hinduism has lived a life of spiritual wandering, reaching the people where they are, understanding society, understanding human beings, so he can better serve them with the
enlightenment software. The Supreme Pontiff of Hinduism has continuously enriched the lives of people, embarking on various journeys by foot across the length and breadth of India. The most arduous of these journeys being a period of over 9 years from 1995 to 2001, when he walked the length and breadth of India from Rameshwaram, the tip of South India, right up to the Himalayan Ghats, and from Dwaraka to Ganga Sagar. The Supreme Pontiff of Hinduism has journeyed by foot, enriching millions of lives, living amongst the people, understanding their needs, understanding how he has to cater to them and enlighten them. It is his untiring effort to enlighten humanity that is the very foundation of the nation of Kailasa. The very blood, sweat, and untiring effort of the Supreme Pontiff of Hinduism is the very foundation on which the nation of Kailasa is built. It is the divine vision of the Supreme Pontiff of Hinduism to continuously serve humanity in all possible ways, to enlighten humanity, to build the Kailasa lifestyle into the mainstream lifestyle of humanity. As we see in front of our eyes, Kailasa Madurai continues to offer the Aushadha Annadan to the people of Madurai who are congregating in the Meenakshi Somasundareshwara temple to celebrate the second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, which is the 13-day celebration, the flagship festival of the Meenakshi Somasundareshwara temple, which celebrates the life, the glories, and the message of Devi Meenakshi and Bhagwan Somasundareshwara. It is the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism that the Kailasa ecosystems around the world cater to the food needs of the people in their vicinity, to the extent that the people around them should not find the need to light their own home kitchen fire. They should simply know that food is available in the Kailasa ecosystems near them, and they can walk in at any time of the day and partake of the food. And it is not just ordinary food for a hungry stomach, but food that aids the very conscious growth, that supports them in their very conscious growth. All the major temple towns of India are spiritual tourism centers attracting people from all over the world who come to soak in their energy fields and receive the grace and blessings of the presiding deities of these temple towns. And therefore, in all of these major temple towns, the Supreme Pontiff of Hinduism has established the Kailasa ecosystems to serve the devotees of the Lord when they congregate in worship. Non-violence is Kailasa's core principle
Ahimsa paramo dharmaha. It means non-violence is the ultimate cosmic law. This is the foundational core principle of Kailasa. And this Aushadha Annadan, the food that is being served, is strictly vegetarian, non-violent, and infused with conscious energy, and served with the intention of growing conscious sovereignty in each being who consumes it. The sankalpa, the conscious resolution behind serving this Aushadha Annadan, is directly the sankalpa of the Supreme Pontiff of Hinduism himself. And this is the greatest and best news for those consuming this food. As the living manifestation of Paramashiva, the eternal sankalpa of the Supreme Pontiff of Hinduism for us humanity is each one of us manifesting the space of Shivoham in us. It is only this that will fulfill the purpose of us as human beings, bringing to us excellence beyond our imagination in our inner and outer worlds. The intention of the Supreme Pontiff of Hinduism directly, therefore, starts manifesting in each one of us consuming this food, this Aushadha meal. Merely by consuming this Aushadha Annadan on a regular basis, human beings can build individual peace within them, which is what will ultimately flower as global peace. As each individual moves to the space of nonviolence and conscious sovereignty, global peace will start happening as a natural consequence. The Hindu source scriptures, the Upanishads, say, Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. It means, the word go means not just cows, but refers to all animals, all beings. And the word Brahmana refers to the class of people that does not eat animals, but protects them. This verse says, not just cows, but all animals and the class of the Brahmanas both need to be kept happy and blissful. Only then humanity will flourish. The Supreme Pontiff of Hinduism has revealed Paramashiva's words in the Kamika Agama on an ideal ecosystem which he is reviving today through the nation of Kailasa. In the Kamika Agama, Paramashiva has revealed, as explained to us by the Supreme Pontiff of Hinduism, how to build an ideal ecosystem, starting from the level of each individual, how each town should be structured. The Kamika Agama says, it names 10 trees, which includes the drumstick tree, the papaya tree, and 8 more such trees to be grown in our houses, where we should also keep cows and care for them. The produce from these trees and the produce from the Goshala, the cow shelters, will contribute to keeping the place as a self-sustaining unit. And then we will never need to sleep in hunger, as our house itself will be a unit complete in itself, self-sustaining in all its fundamental needs. In this context, the Supreme Pontiff of Hinduism recalls seeing his own maternal grandfather, Sri Raja Mudalyar, carrying bags of cotton with cotton seed and giving it away and taking in return cotton clothes. For all basic needs, a small unit becomes self-sustaining when we operate in this fashion. In fact, it is this self-sustaining model that shocked the Britishers during their rule of India. When they were studying the ecosystem of India on how to penetrate and invade it, they were shocked at the self-sustaining models that successfully existed. The Supreme Pontiff of Hinduism explains, because of the self-sustaining model, the roads were literally made only for pilgrimage purpose, not for transportation of goods, because every village was self-sufficient. Further, the Supreme Pontiff of Hinduism explains the nuances of an ideal ecosystem of peaceful coexistence amongst the various beings, including human beings. He reveals the kitchen water of such an ecosystem, when drunk by the hens and the ducks, should keep them healthy. Only then it means that the whole system is organic, with no chemical used in the cooking for day-to-day living. And each village should have naturally formed honeycombs. For a bee to survive, a few things are required.
One, the land cannot be polluted. If the flowers grow in polluted land, and if the bees drink that honey, they will die within just a few seconds. Second, for the flowers to be pure, the air has to be pure. Third, the water source has to be pure. Only then the flowers will be pure. When the bees suck the honey from such flowers, they will flourish and build the natural honeycombs. Further, the Supreme Pontiff of Hinduism has revealed from the Kamika Agama that we must hang mango flowers, neem flowers, and rice paddy on our door frames, and the sparrows must come and eat them. Only then it means that the air is pure and conducive for living. Sparrows have very sensitive lungs. Only if the air pollution is minimum and the air is pure, they will even come and live in the area. Therefore, sparrows chirping is an indication of pure living air in the area. Paramashiva is further revealed in the Kamika Agamas, as explained by the Supreme Pontiff of Hinduism, that one must walk barefoot without shoes. Only then Mother Earth, Bhuma Devi, will scan our body and whatever minerals, vitamins, and important ingredients that are required for our body, which we may lack, she will add to our food by growing it in that very area. And therefore, the very food that grows in our area becomes essential medicine for us. The Supreme Pontiff of Hinduism explains that in this fashion, in Hinduism, geography is biology. Mother Earth is not geography, but biology for us. Mother Earth, Bhuma Devi, is conscious, alive. She does the whole thing for us. And that is why she is worshipped ritualistically in Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism continuously revives these great truths of Sanatana Hindu Dharma and the sacred sentiments of Sanatana Hindu Dharma, integrating all of them as part of our lifestyle and as our very default cognitions. The Supreme Pontiff of Hinduism works untiringly to make the very cosmic principles as our parental cognizance, as our default cognitions, as our very strategy for our existence, as it is this that will ultimately build non-violent, peaceful individuals who will in turn make a peaceful global community. Today, the teachings of the Supreme Pontiff of Hinduism are being incorporated in the policies and frameworks of international entities and organizations, including the United Nations, to ensure that the very cosmic principles of Sanatana Hindu Dharma are brought into these very international policies, and they in turn penetrate humanity at large, causing a radical movement of the whole of humanity towards the much desired and much awaited global peace. All of this under the auspices and grace of the Supreme Pontiff of Hinduism. The devotees, disciples, sannyasis, and followers of the Supreme Pontiff of Hinduism are reaching his teachings to these international entities at large, who are eager to adopt the teachings of the Supreme Pontiff of Hinduism into their policies and frameworks. The Supreme Pontiff of Hinduism has revealed how the entire Aushadha-based lifestyle is the ideal ambience, what is called the Vatavarana in the Hindu tradition, the ambience for us to experience Shivoham, the space of Paramashiva within us. The science of Aushadha, the alchemy science, originated from Paramashiva himself, who was the Adi Siddha, the primordial Siddha. Paramashiva passed this science to Nandi Devar, his sacred bull, and from Nandi Devar, it spread to the whole of humanity. Paramashiva has shared the various sciences with his various disciples, from whom it has spread to the rest of humanity. Paramashiva shared the Paramashiva Vijnana, his very experiences with Devi, his divine consort. He shared the knowledge of creating a civilization through
Subramanya, his own son, who created a civilization in the south with this knowledge. Paramashiva shared the alchemy science of Aushadha with Nandi Bhagavan, his sacred bull. Because Nandi, as the sacred bull, knows all the herbs, as he is all the time roaming in Kailasa. He knows simply where all the natural products and herbs are available. All the esoteric mystical components of knowledge Paramashiva shared with the world through the 7 great sages known as the Sapta Rishis. And Paramashiva shared his logical thinking, the science of thinking, Sankhya, with the world through sage Kapila Muni. And the entire enlightenment science, the 4 Vedas, Paramashiva shared with the world through the 4 sons of Lord Brahma, the Sanaka Rishis. Such is the beautiful method of dissemination of knowledge from Paramashiva to humanity. Each disciple of his specialized in that branch of knowledge and spread it to humanity. Madurai is the cultural capital of Hinduism, where Shaivism flourished. And it is Adi Shaivism that is being revived today by the Supreme Pontiff of Hinduism, which is the original organic indigenous lifestyle given to us by Bhagavan Paramashiva and Devi Paramashiva Shakti. The Supreme Pontiff of Hinduism explored these 2 great sciences of Aushadha and Shaiva Siddhanta right from his childhood. He explored the science of Aushadha with his guru, Sri Narayana Swami Pillai. Sri Narayana Swami Pillai of Tiruvannamalai, the birthplace of the Supreme Pontiff of Hinduism. Sri Narayana Swami Pillai was affectionately called Totakara Tata, meaning gardener grandfather, because of 2 main reasons. 1, he used to tie flower garlands every day for the temple. And second, he was completely familiar with where these sacred herbs grew in Tiruvannamalai and its forest areas. He would simply walk around, pick the herbs, and grind medicines, which were unfailing formula for the people who came to him with the most severe disorders. Sri Narayana Swami Pillai's eldest grandson, Parthibanaya, has shared how the Supreme Pontiff of Hinduism would come to their house every day at number 1 VOC Street and sit for hours together with his grandfather, studying the science of Aushadha and grinding the medicines with him in the 3 large stone vessels that Sri Narayana Swami Pillai had. Sri Narayana Swami Pillai had extremely scientific and mystical ways of preparing these Aushadha medicines. As an example, he would simply feed a goat with a certain herb, collect the goat's droppings and pat it as round shapes, dry it and burn it and use the ash as medicine. The Supreme Pontiff of Hinduism has gifted to humanity several different types of Aushadha for external and oral applications for specific purposes. And he's continuing to revive more and more types of Aushadha to give to humanity. Some of the Aushadhas prepared by the Supreme Pontiff of Hinduism are Aushadha to awaken the Kundalini energy, Aushadha to awaken the 3rd eye to manifest all the spiritual powers of Paramashiva, Aushadha for immortality, Aushadha for anti-aging. On the 23rd of October 2017, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the first groundbreaking Putra Kameshti Yajna, employing Aushadha, sacred energy herbs, to enable couples to conceive divine children, carrying the energy of Lord Subramanya. Today, we're witnessing the Aushadha Annadan being served in Kailasa, Madurai, celebrating the life, the glory, and message of Devi Meenakshi. Devi Meenakshi herself assumed the human form by simply walking out of the fire of the Putra Kameshti Yajna performed by her parents, King Malayadwaja Pandyan and Kanchanamala Ammal.
the Supreme Pontiff of Hinduism, conducted the first groundbreaking Putrakameshti Yajna employing Aushadha, sacred energy herbs, on the 23rd of October 2017 and blessed that the couples who participated in this yajna would conceive divine children carrying the energy of Lord Subramanya. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that the babies born from this process will carry any one of the three birthmarks of Lord Muruga, Subramanya, a clear mole in the shape of his spear, the veil, or they would carry an extra finger or an extra toe, or they will have a clear dip in the third eye spot between the eyebrows. The Supreme Pontiff of Hinduism defined these three as Lord Subramania's Anga Lakshana that could be found on these babies. On the 5th of November 2017, the Supreme Pontiff of Hinduism unleashed the Dhanakarshana Bhairava Aushadha, infused with the highest wealth-based conscious thought currents. The Aushadha merely needs to be applied on ourselves when going to sleep. It is a pure gift from the Supreme Pontiff of Hinduism with a blessing in his own words. You will sleep your way to wealth with this Aushadha. The Supreme Pontiff of Hinduism explains how Aushadha products create vibrations that work directly on our physical body and produce a 100% result. The Supreme Pontiff of Hinduism has also gifted Aushadha for manifesting the space of Nirvikalpa Samadhi inside us, where the fundamental thought shaft ceases to exist and we rest in oneness with the whole cosmos, the space of Shivoham, I am Paramashiva, oneness with Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism has explained in detail the science of Aushadha, including the lives of the great saints who lived in the yesteryears, who were the great adepts in the science of Aushadha. The Supreme Pontiff of Hinduism has described the life of one such ardent Shiva devotee, the Kunguli Kalaya Nayanar, who used to create and spread the fragrant Aushadha smoke called the Sambrani or Kungilium in Tamil. It is actually an Aushadha medicine with a very pleasant smell. If you inhale it, the non-mechanical parts of your brain will be awakened. And the Amritadhara, the nectar intra-organ in your Sahasrara chakra on your crown center, will simply open up. The Sahasrara will start releasing chemicals and hormones, everything needed for you to be healthy and connected with Paramashiva. The only work of this Nayanar was from morning till night, he would go to the temple for the pujas that were offered 6 times a day. And he would create the Sambrani smoke, the Aushadha smoke there. Paramashiva gives him the space of Kailasa, Kailasa Padavi. Just for this one act of this Nayanar, because even that smoke matters to keep the ecosystem alive. The Supreme Pontiff of Hinduism has made at least 1,000 Kungli Kalayam vessels and distributed to all the Kailasa ecosystems worldwide. The Supreme Pontiff of Hinduism explains with such historical references the importance of reviving these lifestyle aspects of Sanatana Hindu Dharma for ultimately creating global peace. The Supreme Pontiff of Hinduism further explains how to keep our third eye pure and awakened. The third eye has nerves just like the normal 2 eyes that get calcified by the neurotoxins that develop because of the quality of the food that we eat. Therefore, the detoxification of these toxins need to happen, and this can be achieved by one of the remedies revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, which is rubbing pure organic turmeric, an Aushadha item, on the third eye every day before going to sleep.
the Supreme Pontiff of Hinduism has revealed 4 dimensions of Aushadha. The first, energized herbs that need to be consumed orally. Second, the herbs that need to be kept between the teeth or in your ears or in your eyes during the awakening process. Third, certain mutations or actions that need to be done to your body, such as fire walking or taking bath in the turmeric water or boiling neem leaves and drinking that very water. The Supreme Pontiff of Hinduism has revealed that even dengue fever can be taken care of through such simple Aushadha-based remedies. The Supreme Pontiff of Hinduism has revealed the science behind fire walking in temples, which is one of the Aushadha-based methodologies and lifestyle. The science behind the fire walking is, as revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, the depth with which you feel violence and violated, with that same depth, if you feel sacrifice, commitment, and devotion, then that violence in you will be muted. The actions which you will feel violated when you are forced to do, if you do the same actions voluntarily in the name of devotion, commitment, and sacrifice to the Lord, then it becomes tapas, penance, and it mutates your fundamental instincts of violence. Thus, when we walk on a bed of fire as part of the temple traditions in Hinduism, then we are performing that same act, which normally would have been an act of violence. We would have felt violated walking on the fire bed. Instead, when we perform the same act with deep devotion to the deity for whom we are fire walking, the deity whom we are remembering while fire walking, then the violence element in us becomes muted. This is the science behind fire walking in the Hindu tradition as revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism. And the same science applies to the ancient tradition of lemon piercing called the Alaga Kuttudal, where our body is pierced with lemons, a widely practiced tradition in villages. And this holds the same science behind it, where the violence you normally feel when your body is pierced will be muted because you are undergoing the same piercing out of an act of deep devotion. Therefore, the same instinct is kindled with the clarity that you're dedicating it to your preferred deity, your Ishta Devata, Kula Devata. The same intensity is awakened, but muting your feeling of being violated. The sacrifice mutes. It transmutes the feeling of violation. The penance or tapas that you undergo during the fire walking or the lemon piercing transmutes the feeling of being violated and violence. Therefore, all these acts, such as the fire walking, the body piercing, are all the third dimension of Aushadha. The fourth dimension of Aushadha is merely inhaling certain herbal perfumes, especially while you are falling asleep. Therefore, these are the 4 primary Aushadha processes Paramashiva has given us. And the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, facilitates all of these 4 for us to make us manifest the multiple powers of Paramashiva, the state of Paramashiva, the space of Paramashiva, the very being of Paramashiva, and the superconsciousness of Paramashiva. Aushadha Annadan is continuing to be served at Kailasa, Madurai on this auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam here in Madurai at the Meenakshi Somasundareshwara temple, which commemorates the life
the glory and the message of Devi Meenakshi and Bhagwan Somasundareshwara. The Supreme Pontiff of Hinduism explored Adi Shaivism right from his childhood with his Acharya in Tiruvannamalai, Vidwan Sri Panduranganar, a great Tamil Shaivite scholar and Tamil teacher who established the Tirumurai Kalagam in Tiruvannamalai purely to revive Adi Shaivism. And he taught Shiva worship as a lifestyle for higher consciousness and ultimately enlightenment. And he also established the Tirukkural Kalagam, which preserves and propitiates the Tirukkural, the famous Tamil text delivered by the Saint Tiruvalluvar, which teaches the fundamental principles of life and living. With Vidwan Sri Panduranganar, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, explored Shaiva Siddhanta, the truths of Adi Shaivism, through chanting and expounding of the Tirumurai verses, which are the compilation of devotional compositions of the four great devotee saints of Paramashiva, Tirujnana Sambandar, Appar Sundarar, and Manika Vasagar, as well as the composition of Tirumandiram by Saint Tirumular and several other compositions. All of these constitute the Tirumurai Kalagam of Vidwan Panduranganar. Through this Tirumurai Kalagam, he continuously chanted and expounded the Tirumurai verses, enriching the lives of people with it. And Panduranganar was ably supported by Sri Raja Mudalyar, the maternal grandfather of the Supreme Pontiff of Hinduism. During his golden childhood in Tiruvannamalai, the Supreme Pontiff of Hinduism explored each science and tradition of Hinduism with a different guru in Tiruvannamalai. He explored, therefore, the science of Aushadha with Sri Narayana Swami Pillai, who was a great adept in the science, and he explored the science of the Shaiva Siddhanta with his Acharya Vidwan Sri Panduranganar. Thus, the revival of Kailasa, the Supreme Pontiff of Hinduism, commenced right in his childhood in Tiruvannamalai. From day one, the only activity, entertainment, and life, everything that constituted his life for the Supreme Pontiff of Hinduism was the revival of Kailasa. Every single activity of his in his golden childhood days, as witnessed by the townspeople of Tiruvannamalai, indicates that he was completely immersed in the pure revival of Kailasa. It is just that today, the size and scale and proportion has assumed cosmic proportions in the mission of Kailasa. But the consistency with which the Supreme Pontiff of Hinduism
has the consistency with which he has revived Kailasa right from his childhood days is witnessed by the townspeople of Tiruvannamalai and thereafter by his worldwide devotees, disciples, and followers. During this auspicious Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, Kailasa offers the opportunity to each one of us to offer the best of the best that we can to Paramashiva at the very feet of the living manifestation of Paramashiva, Bhagwan Nityananda Paramashivam, as the direct representative and embodiment of Paramashiva himself, as a direct representative and embodiment of Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. We have available to us to offer the Pada Puja Seva, the Abhisheka Seva, the Naivedya Seva. The Pada Puja Seva is offering of worship at the holy feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, who is the living manifestation of Paramashiva. The Abhisheka Seva is the offering towards the sacred bath of Paramashiva. The Naivedya Seva is the Seva of offering food to the Lord. All of these offerings help us overcome our own deep-seated patterns, emotional pains, and heal us at a holistic level. All of these sevas can be offered during the Chittirai Brahmotsavam every single day by contacting the representatives of Kailasa at this WhatsApp number, which is +1 213 808 3021. I repeat, all of these sevas can be offered, especially during this auspicious Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, by contacting the Kailasa representatives at the WhatsApp number +1 213 808 3021. As we are nearing the Pattabhishekam celebrations and the celebrations of the Digvijayam of Devi Meenakshi, during this Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, Kailasa gives us the tremendous opportunity to offer directly to Bhagwan Paramashiva, embodied by the living manifestation of Paramashiva, Bhagwan Nityananda Paramashivam, the best of the best offerings that we can. On the two auspicious occasions of the Meenakshi Pattabhishekam that falls on the 19th of April, just a few days ahead of us, and on the 21st of April, the Digvijayam celebrations. On both of these occasions, we may offer the best of the best that we wish to at the feet of Paramashiva. And to do so, we may contact the Kailasa representatives at this WhatsApp number, which is +1 213 808 3021. The Meenakshi Pattabhishekam is a grand ritual celebrating the coronation of Devi Paramashiva Shakti Meenakshi as the Parabhattarika, the royal queen of the whole cosmos. And the Meenakshi Tirukalyanam is a traditional ritual that vividly reenacts the celestial wedding ceremony of Devi Meenakshi and Bhagwan Sundareshwara, as it originally unfolded in the cosmos eons ago. This sacred ceremony brings to life the divine union that marks a significant moment in cosmic history.
the city of Madurai is famous for its traditional food, which is the idli, and it is the special instruction of the Supreme Pontiff of Hinduism to make this food item, the delicacy of Madurai, from ancient times, available as part of this Aushadha Annadan that is being served to the people of Madurai. And therefore, especially in the city of Madurai alone, as part of the Aushadha Annadan, the idlis are offered continuously to the people of Madurai, which forms part of the sacred sentiments of the people of Madurai from ancient times. The Supreme Pontiff of Hinduism takes utmost care and personally micromanages the Aushadha Annadan Sevas that happen around the world. The Kailasa the sannyasis, devotees, and disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism at Kailasa Madurai are untiringly preparing and serving the Aushadha Annadan to the people of Madurai. In this temple city of Madurai, these 11-day, 13-day Brahmotsavams happen almost every single month. And during each of these festivals, Kailasa Madurai offers the Aushadha Annadan Seva to the people of Madurai and offer the Mandagappadi to Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi, thus inspiring, encouraging the people of Madurai to once again come back to their tradition of offering Mandagappadi to the Lord. Following the inspiration of the Kailasavasis, offering the Mandagappadi to Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi, the townspeople of Madurai are fast getting back in touch with this royal tradition of offering Mandagappadi to the Lord and his consort. When Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi embark on their procession on the Masi Vidhi surrounding the Meenakshi Somasundareshwara temple, the first Mandagappadi they receive is from Kailasa, Madurai. It is with great pride and privilege that the Kailasavasis, the sannyasis at Kailasa, Madurai, offer Mandagappadi to the Lord and his divine consort. In all the major temple towns in India and around the world, the Supreme Pontiff of Hinduism has ensured that the Kailasavasis in the various Kailasa ecosystems offer this Mandagappadi to the Lord and his consort, the deities of the presiding temple of that region. Every time they step out in procession, the Kailasavasis are there offering the first Mandagappadi, whether it is a temple town of Madurai or the temple town of Tiruvannamalai, any major temple town, thus inspiring the various townspeople around the world to get back to this tradition of offering Mandagappadi to the Lord. Just over 2 weeks ago, on the auspicious occasion of the full moon celebrations, Kailasa Tiruvannamalai served its customary Aushadha Annadan to the devotees of Annamalayar.
serving to over 2 lakh people. Every month on the auspicious full moon night, Kailasa Tiruvannamalai serves this Aushadha Annadan to almost 2 lakh people who circumambulate the Arunachala hill on the auspicious full moon night. It is the vision of the Supreme Pontiff of Hinduism. His vision statement to Kailasa's Nityananda Annalayas, the 4 temples around the world, in his own words. He has revealed his vision statement. Let us create and share food. Let no hungry stomach be denied food. Let all hungry stomachs being fed, let us not waste the food by dropping it in the stomach which is not hungry or in the dustbin outside. That is being authentic with food. And all the Kailasas worldwide serve sattvic food to the people in the vicinity, as well as at large festival congregations and public places such as temples. And specifically, Kailasa Tiruvannamalai, Kailasa Madurai, and Kailasa Shripuram serve 4 to lakhs of people every month, which have a concentration of people every full moon night from world over. And the Hindu diaspora and the global diaspora recognize the untiring services of Kailasa, the Supreme Pontiff of Hinduism. And they continuously contribute the groceries and condiments to the Kailasa's food banks all over the world. The annual global aid of Kailasa for the service of food security and assistance alone is $20 billion. The food distribution is called the Aushadha Annadan because it is food infused with conscious energy and special herbs for healing and enlightenment. And the entire Aushadha Annadan happens under the direct guidance and micromanagement of the Supreme Pontiff of Hinduism himself. You are now having the darshan of the temple towers of the Meenakshi Somasundareshwara temple of this kingdom of Madurai, gloriously lit in celebration of the Chittirai Peruvizha festival, the Brahmotsavam, the 13-day festival, celebrating Devi Meenakshi and Bhagwan Sundareshwara. This is the flagship festival of the kingdom of Madurai, although there are the Brahmotsavams happening almost every single month. This Chittirai Peruvizha Brahmotsavam is the grandest festival of Madurai and its flagship festival because it celebrates the very coronation, the Pattabhishekam of Devi Meenakshi and her Digvijayam, which is her victory over all the cardinal directions, bringing 56 nations under her rule during her time period, and also celebrates the grand marriage ceremony of Devi Meenakshi with Bhagwan Sundareshwara. As you can see, the fragrance of festival is in the air in the city of Madurai and will continue to be during this 13-day festival. This is the view of the Meenakshi Somasundareshwara temple from Kailasa, Madurai. From Kailasa, Madurai, all the 12 temple towers of the Meenakshi Somasundareshwara temple are visible. In the Hindu tradition, merely having the darshan of the temple tower of these major temples is considered a spiritual practice and a fortune by itself.
where merely by having darshan of these temple towers, we acquire spiritual benefit in our lives. And these lofty temple towers have been built by the great kings who were devotees of Paramashiva during their various periods of rule, where they inspired an entire civilization of artisans to build these architectural wonders who stand unrivaled until today and who defy even the most modern technology with the precision with which they have been built. In his global presidential addresses, the Supreme Pontiff of Hinduism has time and again revealed in detail the significance of these temple towers of the Meenakshi Somasundareshwara temple, the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai, the grand temples of Kanchipuram and world over, where entire civilization of people gave their very lives in dedication to building these architectural wonders, knowing fully well that even during their lifetime, they will not see the conclusion of building of these lofty towers, and yet they gave their whole life in sculpting every inch of these towers. They knew that only their future generations would see the temples in their full form, and yet they gave their sweat and blood in sculpting these architectural wonders. That was the quality of human beings that existed in the ancient civilization of Kailasa, which is what the Supreme Pontiff of Hinduism is striving to revive today. The very qualities of those individuals that made such unsurpassed architectural wonders possible till date. We are nearing the conclusion of today's Aushadha Annadan. The Lord and his consort, Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi, would be in the night ritual, the last ritual of the day, the Palliyarai ritual that happens in all the Hindu temples worldwide, the last ritual of the day, where the Lord and his consort are ceremoniously put to rest in the Palliyarai chamber. And after that, the devotees retire to their homes. The entire lifestyle in these temple towns is a temple-based lifestyle, a temple-centric lifestyle. The Supreme Pontiff of Hinduism himself literally lived and grew up inside the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai. The Supreme Pontiff of Hinduism describes how in the ancient times each human settlement was a simple settlement around the main temple in that area, where in Tiruvannamalai, the Supreme Pontiff of Hinduism describes Tiruvannamalai is just a settlement around Arunagiri Yogishwara, the presiding deity and god of Tiruvannamalai. And in Madurai, the human settlement is just a settlement around Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi. And in Kashi, the human civilization is just a settlement around Mahadeva. That is the Kailasa culture and lifestyle, a temple-centric lifestyle, where the temple bell that rang during every offering to the Lord told the time of the day to the people. There were no clocks in each home at that time. Merely by hearing the temple bells, the people of the town could tell the time of the day. Such was the temple-centric lifestyle, which is what the Supreme Pontiff of Hinduism is striving to revive today, as it is the temple-centric lifestyle that helped build a conscious civilization.
the Supreme Pontiff of Hinduism, has described so often how a temple-centric lifestyle keeps the entire townspeople together, tightly knit as a single large joint family, where the temple brings together the people who easily surface above their small and minor differences, merging into the ecosystem that is kept alive merely by the presence of the temple and by virtue of the temple-centric lifestyle. The people of Madurai are continuing to walk in to Shamala Pita Sarvagnya Pitam Kailasa Madurai to have their last meal of the day. In all the Kailasa ecosystems established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, the people of the place walk in at any time of the day to have their Aushadha meal. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, has described ever so often during his global presidential addresses the functioning of these temple towns of Sanatana Hindu Dharma, the temple towns such as Madurai, Tiruvannamalai, Kanchipuram, how the temple-centric lifestyle made it possible for the people of that civilization to remain centered in their consciousness, to remain connected to Paramashiva, to live an innocent life and lifestyle, which revolved around the temple and its festivities, where their personal agenda was seamlessly interwoven with the festivities of the temple, where the temple assumed the primary importance in their lives. The Supreme Pontiff of Hinduism continuously urges his devotees, disciples, and followers to not only serve the Aushadha Annadan, but to practice organic farming and caring for cows and other animals through the goshalas, the cow shelters.
In the words of the Supreme Pontiff of Hinduism, he reveals to his followers, devotees, and disciples, start growing organic agricultural products, food, vegetables, grains, rice, everything organically in a natural way as per the Veda Agamic tradition, and start making it freely available on a first come, first served basis. All my sannyasis, Kailasa should take this as priority. Do agriculture and Goshala, and whatever is produced should be shared freely on a first come, first served basis. The Supreme Pontiff of Hinduism urges his followers with these words. In his own words, he reveals, you set a trend, model, inspire the governments, bigger organizations to follow this. And second, start educating the whole world about the right food. Let us take responsibility in educating the whole world to teach the right knowledge about food and growing food organically, sattvically, as per the Veda Agamic tradition, sharing it freely with the whole world. Further, the Supreme Pontiff of Hinduism reveals, anything which can suffer should not be killed for your food. Even milk, the cows should be treated with a lot of respect, devotion. Drink milk only from those kind of goshalas. I'm trying to achieve that agamic perfection in our goshalas. I wanted all our goshala in charges all over the world to read the agamas and understand the spirit with which cows need to be treated. These are the words of the Supreme Pontiff of Hinduism in continuously urging his followers to start organic farming and caring for cows. The Adi Shaiva Vedalar community, the biological community of the Supreme Pontiff of Hinduism, is an agriculture-based community with its vocation primarily related to farming or the trade of amenities. This lifestyle is important in the tradition of Shaivism and holds a profound spiritual context. And it is this that the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving as Kailasa today. In his own words, he has revealed, just like the Goshala, if you work physically on the earth, prepare the soil, grow things, the most subtle parts of your brain will awaken. Every Adinavasi should spend at least 1 or 2 hours in agriculture, and while you do that, keep your inner space in oneness with Paramashiva. Let your inner space be with Shiva, and body do the agriculture. In Tamil, the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully reveals, Unarvil Shaivamum, Udalal Velanmayum, Shaiva Velanmaitvam, meaning when our inner space is with Paramashiva and our body does the agriculture, that is the authentic Shaivite way of agriculture. The Adi Shaivites are traditionally known as people of the land. As per this tradition, the Supreme Pontiff of Hinduism has made organic agriculture the standard of every Kailasa ecosystem, whether in a small scale home garden or vertical garden or as a full-fledged organic farm. The Kailasa ecosystems worldwide are attached to various organic farmlands where organic agriculture happens in alignment with the cosmic vision of the Supreme Pontiff of Hinduism. And the produce from these organic farms are fed into this divine Aushada Annadan Seva to the people of the respective regions where the Kailasa ecosystems are located. The Supreme Pontiff of Hinduism has declared 5 main pillars of Kailasa in its service to humanity. The 5 pillars being temples, the Annadan or free food distribution, education, monastery, and organic agriculture combined with the Goshalas, cow shelters.
To even start understanding the colossal work of the Supreme Pontiff of Hinduism, we need to understand Sanatana Hindu Dharma itself and its original purpose. The word Hindu Dharma has originated from Paramashiva himself in the Meru Tantra, one of the sacred texts revealed by Paramashiva to Devi Paramashiva Shakti. Paramashiva describes that in Kali Yuga, by chanting the Paschimamnaya mantra for 880,008 times, will manifest as power for the kings to fight 5 Kana, 7 Maura, and 9 Shaka who come to destroy the Hindu Dharma. O Devi, the word Hindu literally means those who defeat the evil. This is a revelation of Paramashiva in the Meru Tantra. Therefore, much before Hindu Dharma became a religion as we cognize it today, the word Hindu itself was a defining aspect of a person who was keenly intent on destroying evil, not just externally, but by breaking the bondage of Maya or delusion within, inside each being. Hindu is therefore the quality of a person who recognizes the internal spiritual quest for the experience of oneness with Paramashiva and powerfulness as a more tangible journey than what we are in the modern day ventures to achieve in our material life. As a philosophy, as a civilization, and as a lifestyle, Hindu Dharma emerged from Paramashiva. And over time, though it has undergone countless cycles of creation, destruction, revival, and expansion in all directions, it has never died, and therefore it has earned the title or prefix Sanatana, making it Sanatana Hindu Dharma, the eternal Hindu Dharma. The Aushadha Annadan Seva continues in Kailasa, Madurai. On this second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, Kailasa works to unite all nations for common human values such as global peace, eradicating poverty, religious tolerance, gender equality, women empowerment, child welfare, eradicating illiteracy, sustainable development, animal protection, establishment and support of food banks, holistic healthcare, the revival of ancient heritage of Hinduism, protecting and reviving the science of enlightened birthing and pregnancy, democracy and uncorrupt elections, ethical environmentalism, protection of monks, organic and sustainable agriculture, and recovery of drug abuse, sexually abused victims, vegetarianism, and climate change. And towards this goal of uniting nations, Kailasa has established over 108 initiatives and entities around the world, such as Kailasa Uniting Nations for Non-Violence and Global Peace, Kailasa Uniting Nations for Feminine Empowerment and Gender Equality, Kailasa Uniting Nations for Mental Health and Development, Kailasa Uniting Nations for Nutritious Food and a Hunger-Free World. The United States of Kailasa is committed to global peace.
and continuously builds bridges of understanding and deepens ties of friendship between nations through spiritual and cultural diplomacy under the direct guidance of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. Kailasa achieves this by continuously supporting forums of discussion and representation over the years. Representatives continuously attend such forums on focused issues, and they voice out the concerns of the 2 billion Hindu diaspora and advocate for Hindu solutions to countries across the world to implement as part of their policies. As Hindu solutions are cosmic principles based solutions and are therefore universal and best. Over 50 cities around the world have declared the 3rd of January as the Supreme Pontiff of Hinduism Nityananda Day in recognition of the immense contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the world, 3rd of January being the birth date as per the Gregorian calendar of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam. The mission and vision of Kailasa is to have enlightened living as a lifestyle for all of humanity, to share with today's world the practical applications of the science of enlightenment. Kailasa represents the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization based on Hinduism, standing as a bold vision of human potential, peaceful coexistence, organic living, and alignment with nature. Kailasa offers the science of enlightenment as a master key that can solve society's major problems and wishes to share the practical applications of this science as a service for all of humanity. The ancient enlightened Sanatana Hindu civilization existed across 56 nations with 200 Hindu kingdoms, 1,700 Hindu provinces, and 10,000 Hindu traditions centuries ago. However, centuries of religious persecution has made Hindus orphaned with no country representing them. The last Hindu nation to fall was Nepal in 2007. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, is today the head of 21 such ancient indigenous Hindu kingdoms. He's reviving Hinduism to its full glory through the United States of Kailasa, which stands for human rights and religious freedom for all Hindus worldwide, protecting Hindus from persecution in over 100 countries. Kailasa is the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilizational nation with its own sovereign territory.
During this auspicious Chittirai Peruvizha Brahmotsavam of Madurai, celebrating the life of Devi Meenakshi and Bhagwan Somasundareshwara, Kailasa facilitates for us to offer the best of the best that we can to Bhagwan Somasundareshwara and Devi Meenakshi through a list of special offerings. The special Abhisheka offering to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism as the living manifestation of Paramashiva. We have the special Abhisheka Seva, offering of the sacred bath to the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism for receiving the boundless blessings in our life. Abhishekam is a sacred ritual where we offer the sacred bath to the Guru or to the deity, unlocking a stream of divine blessings. Engaging in this ritual honors the deity and channels auspiciousness into our life, helping us manifest health, wealth, blissful relationships, and manifestation of all our desires. And above all, experiencing the transformative power of offering such sevas and witnessing miracles that unfold in our personal and professional realms. We also have the Naivedya Seva, which is offering of food to the Lord or to the Guru. Food is the source of all our patterns, our mental patterns. Food influences our lives more deeply than we often realize, shaping our emotional and physical health through ingrained patterns and responses. The Naivedya Seva involves offering food to the Guru, and this offering helps us overcome the root causes of these deep-seated patterns and emotional pains in us, facilitating deep emotional healing, spiritual liberation, thus bringing eternal bliss into our lives. All of these sevas can be offered by contacting the Kailasa representatives through the WhatsApp number +1 213 808 3021. I repeat, all of these sevas can be offered by contacting the Kailasa representatives at the WhatsApp number +1 213 808 3021. The doors of Kailasa, Madurai, continue to remain open into the late hours of the night. Continuously serving the Aushadha Annadan to the people of Madurai. We are nearing the conclusion of today's second day of the 13-day festival, the celebrations
of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam in Madurai, where we witnessed Bhagwan Somasundareshwara on the Bhuta Vahana and Devi Meenakshi on the Anna Vahana, the swan vehicle, and Lord Mahaganapati, Lord Subramanya, Lord Chandikeshwara, the 5 deities constituting the Panchamurti, gracing the people of Madurai on the Masi Vidhi, the street surrounding the temple of Meenakshi Somasundareshwara. And as we almost near the conclusion of today's celebrations, we are once again blessed with the darshan of the divine temple towers of the Meenakshi Somasundareshwara temple. Each of these magnificent temples of Sanatana Hindu Dharma have been built by the great devotees of Paramashiva, the kings who ruled during their periods. And each of these temples were built in phases over hundreds of years. Unimaginable architectural wonders. As you can see, the Palliyarai ritual has now been offered to Bhagwan Sundareshwara and Devi Meenakshi, ceremoniously putting them to rest for the day. And following this Palliyarai ritual, the serial lights that we saw earlier on these lofty temple towers of the Meenakshi Somasundareshwara temple are now turned off, formally concluding the celebrations for today on this auspicious second day of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, the flagship festival of the Kingdom of Madurai, celebrating the life, the glory and message of Devi Meenakshi and Bhagwan Sundareshwara. And we also formally conclude the Aushadha Annadan Seva of today with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, from Kailasa, Madurai. We urge each and every one of you to continue to be tuned in to us every single day of this 13-day festival. Do join us tomorrow to witness the morning celebrations of the 3rd day of this Chittirai Tiruvizha Brahmotsavam. Until we meet again, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nityananda Paramashivam, we conclude the Seva for today. And in just a few hours from now, we will be witnessing live once again the celebrations marking the 14th of April, the commencement of the Vedic calendar. In just a few hours from now, we will be witnessing the celebrations marking the commencement of the Vedic calendar that falls on the 14th of April. The celebrations continue. Hinduism is the tradition of celebrations, everyday celebration. As we conclude the 2nd day celebrations of the Chittirai Peruvizha Brahmotsavam, we are getting ready to usher in the Vedic New Year, which causes huge transformation in each individual every time it happens. And we will be witnessing the live celebrations of ushering in of the Vedic New Year, the celebrations of Kailasa. We invite each and every one of you to join in the celebrations through the various social media platforms. We conclude today's celebrations in Madurai, Kailasa Madurai, with the Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्। Thank you, Nityanandam.